mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di man mbégte bu yaatu dalal leen tey ci Eyeafrica TV ci seen programme bi di sunu réew di am ci juróom-ñeenti waxtu yu jot jàpp fi fukki waxtu ak ñaar ñu ngi jéggalu ci yéex a door bi waroon nañ door bu yàgg waaye noonu la ñu ngi amaan mbégte bu yaatu dalalaat leen tey ci beneen épisode wala beneen édition bu ñu leen nar a dëgtal nar see waxtaanee ponk yu am solo ni ki niñ koy defee rek ci àllarba bu jot fi la ñuy toog di fi jukki ay ponk yu am solo ngir waxtaanee tolluwaayu réew mi ci ponk yi gën a fës noonu lañ koy defee tey itam am nañ ñetti ponk yoo xam ne dëxëñ nañ ko ci biir programme bi ngir waxtaanee ko waaye amaat nañ gan gu am solo goo xam ne ñëwoon na fi waaye ñëwaatam fii dafa am solo ndax niñ koy waxee rek gan gu fi ñëw rek am na lu tax nga ñëw fii nekkul dañuy cuus rek ges bu nekk rek indi ko fi waaye ku fi ñëw am na lu tax nga ñëw fii tey nag ñu ngi am ki nga xam ne rek mooy suñu ges di Neneh Cheyasin Seck-Kebe moom mi nga xam ne mooy suñu ges tey ci suñu réew moom mu bokk Golden Era bokk ci ki nga xam ne moom ak Seeku Sawo ci liggéey boo xam ne ñu ngi koy def bi ñu duggee ci politique bi ak léegi tey nag dinañ waxtaanee biir langu ndax gis nga ni demoon nañ PPP bokk fa ngir ñu mën a doxal waaye itam gis nañ wax yu ci tàmbale xew ak itam alliance bi nga xam ne wax nañ dañ koy def ak UDP loolu yëpp dinañ ci ñëw waxtaan ci ak moom waaye itam gis nga bi ñu déclaré ne dañ dem join UDP wala endorse UDP am na ñu leen doon wax ne dañ bëgg li nga xam ne mooy shortcut ndax Golden Era bi ñu ko bëggoon a register mënuñ ko woon a register nangam ak nangam yooyu yëpp dinañ ciy dikk moom mi ngi fi dinañ ciy indi ay leeral ak yeneen mbir yoo xam ne waxoon na ko ci digganteem ak Ousseynou Dabo ak yenn coow yoo xam ne am noonu na ko ci dañ ci waxtaan dul ñàkk ñu waxtaan ba mu jeex te duñu waxtaanee itam border crisis bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeekuwaat ci diggante ñaari réew yi muy Sénégal ak Gambia fi nga xam ne rek mooy bloc ginnaaw ba nga xam ne rek gis nañ benn fence boo xam ne jàpp nañ mu ngi bokk wala moomeelu Gambia la ñu gis ñi nga xam ne rek ñoo di takk deru réewum Sénégal daaneel ko loolu jur coow lu bari nag loolu dinañ ci waxtaan dinañu dikkaat ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu li nga xam ne rek mooy registration yi liste bi nga xam ne IEC publish nañ ko te ñu jàpp ci gis ne am na yu bari yoo xam ne gisuñ ko ci wala am na tur yu bari yoo xam ne dañ ko génnee ci boobule liste ba tax sax UDP ci boppam amaloon na press conference doon yëy yàb bi ci mbir moom IEC sax extend nañ li nga xam ne rek mooy date képp koo xam ne mën nga dem yóbbu report ci li nga xam ne rek mooy di revision code bi ci lu jëm ci wàllu mbir moomee extend nañ ko ngir ñu gën a mën a participer ak ñi nga xam ne ñooy concerned citizens yi wala ku bëgg rek dem foofu noonu def joxe sa report wala boo amee any irregularities boo xam ne gis nga ni jàpp nga ne mu ngi ci biir registration boobu gars yi extend nañ ko dinañ waxtaanee ñetti ponk yooyu waaye laata ñuy dugg xam naa tey moom panélistes yi moom amul nuyoo dañuy nuyu suñu guest bi rek dugg ci waxtaan because late nañ 30 minutes yoo xam ne late nañ ko su ko defee Neneh mooy suñu guest tey Neneh am nañ mbégte dalalaat la maanaam ci suñu réew ñu bàyyi la rek nga nuyoog ñuy seetaan xam naa wolof bi comme leerut ba léegi waaye nga mix and blend rek jël wolof bi anglais bi is ok nga boole ko pour ñiy seetaan ñoom tamit ñu mën a gën a understand so nuyu nañ la ñu bàyyi la nga nuyoog our viewers. I'm glad to be here. Na ngeen def. so pare nga ok waaw kéeg bi waaw gis nga waaw wax nga dëgg waaw comme tey moom tey you are right waaw you are right tey moom tey moo doon suñu baat yi gis nga ñu ngi sant xam nañ ne amuloo baat yi ñu ngi sant galas indil nañu pièce bu rafet bu seer boo xam ne moom la ñuy ñëwlu dem màggalee ji ko incha allah waaw indil nañu pièce bu am solo ñu ngi koy kontaane bu baax di gërëm tamit Tabaski Sibi suma xarit mu indil kéeg bu seer moom tamit indil ñu ko si baat di ñaawru indiwu dara pilis mu fi waa indi na cek ñu foog ne dañ ma jox cek at ma génne fii ku ne di jéem a xool indiwu fi dara bu bounce maa ngi gërëm tamit ñëpp di gërëm tamit ñu jël seen time yëpp wish ma happy birthday si bis bi ñëpp xam naa loolu dinañ ci dikkaat si kanam so waa bi mu ngi nii sa président sa président man tamit bii télé laa koo def télé nga koo jëf waaw ay 200 la nag bu ko nagee élection suba ñu commencé la am na seede arañu soo looy wax waaw jërëjëf wol bi yëpp gis nañ ko jërëjëf say mu ngi ut seede dara ok
nee na ñu quickly ñu ñëwaat si xam nga golden era bi ngeen ko taxawlee ñëwoon nga fi. ñu waxtaan ci sa intention bi nga duggee ci politique. and then golden era ak yooyu noonu yëpp ñu demaat ba ci biir ngeen joinoon PPP. correct pour dem si élection si. cool yëpp bëri woon si ñu toogaat léegi ngeen déclare yow nga baak Seku pour ne da ngeen war a endorse UDP demoon ngeen fa waxtaan yu bëri ñu bëri rafetlu woon ko am ñu waaye different opinion la ci nit ñi amoon léegi ñu gis ne dafa mel ni PPP ñoom dañu wax ne ñoom ànduñ ci gis nañ sax Seku mu binda tey yow nga bokkoo ci di ànd ak Seku du leen dee nëbbante xam nga lu bëri si mbir mi lan nga ñu mën a explain lan mooy situation bi right now ndax léegi golden era dafa delluwaat as a movement continuer endorse UDP wala PPP yéen a ngi continuer negotiation bi what happened. Definitely suñu relationship bi ak PPP jeex na because there's a disagreement. Someone is not being honest. Man li ma jaaxal si wax bi mënuma understand naka la PPP di wax ne ñun dañoo dem join UDP ñoom xamuñ ko loolu is not possible. Agreement biñ binda biñ yóbbu si UDP PPP moo ñu ko jox ñoo binda agreement bi bala ñoo dem foofu we had an executive meeting boobu 10 nit ñoo fa nekkoon it was a unanimous vote ne dañ war a continuer suñ conversation ak UDP ñu jox ñu paperwork bi ñu yóbbu ko ñu delloo ko waat si UDP waxtaan bi continuer after waxtaan bi continuer in about 2 weeks UDP dañ delluwaat si ñun wax ñu ne everything bi PPP binda ñoom dañ agree amuñ problème ak kayit bi ñu demaat ñu am another meeting this meeting had 20 regional executives. They voted. Out of the 20, 18 voted yes. Ñaar were there, they abstained to vote. So that's 90% of the vote, du noonu. ñu delluwaat si UDP ñu waxtaan ak ñoom Ousmane Madike Fall moom ak paa bi dañ waxtaan that day ñu dem ñu ne ñoom ñu wax ñu ne ñoom we can go meet them informally am press conference bi ñoom dinañ delluwaat in about a week dinañ sign. It was that simple. Next thing I know ñu ngi dégg a wax si suuf dafa am ñuy wax ñu call ne PPP ne ñun man maa Seku nangu nañ parti bi we've decided to do what we want to do. We don't want to go through the process. Mom laajut leen, we didn't ask them, we just made the decision by ourselves. That is not true. We would never do something like that. We have nothing to gain from that. Why would we lie about something like that? And ñun am nañ documentation bi, am nañ text messages, am nañ ñu nekkoon si meeting si, ñaari meetings yi am vote nañ loo leen bugaat. Dafa am lu bari lu nekk si biir man duma ñëw fii pour wax ne lii la PPP wax o lii la loolu moom amul benn njëriñ because it kills the progress of what we're trying to do. What we're trying to do is create a coalition that can get Barrow out. Lii yëpp distraction la waaye su fekkee ne ñoom ñu ngi si dëgga te ñoom ragal nañ Yàlla xam nañ ne the propaganda that they are preaching out there is not true. And the reason why Seku and I decided today that we were going to sever ties, nit ñu nekk si PPP dañ daan contact yeneen newspapers yi ak online internet yi di leen yónnee information dafa am ku ñu call tey si suba won ñu information bi yëpp wax yu garaaw because they do not agree with
the decision. So fekkene you did not agree with the decision, why did you vote yes? I think people's lives are at stake. There's too much at stake. Why play these political games? So fekkone len degantan bugulo len wax bi. Wa luta ngeen nangu ñu continuer ko parce que li started 2 months ago, started Demba, started Barka Demba. This had been going on for a while. At the point where you were not comfortable, munon nga gena, munon nga wax ne Neneh ak Seck ñun bëgguñ lii, we are not interested. And then you call yourself out, and we would have been fine with it. But the way they went about it was very unprofessional. Ba pare si man nañ waxante dëgg PPP dañ fàtte. Because nobody was talking about PPP before Seck and Neneh started talking about PPP. Can I nekkoon fi di wax waxi PPP? Yes, they've been around for 50 years. Yes, they're one of the oldest parties, their legacy party. Yes, they have contributed to society. I agree with all that. But PPP was dead. PPP has this negotiating power that they have now because Seck and Neneh put in the work. But if they don't want to recognize that, that is fine. We can move on without them. And the other thing is, we will not be held hostage to anyone or to any party. We are here for the right reasons. We are here to make a difference. PPP do muna win party for the next election by itself. Nobody here can win without a coalition, and nobody here can win without having a conversation with UDP. It is not possible. Being joined Barrow last election, 2021, after the election, lu xew si PPP? Dara? So if they go back to Barrow or whoever they go back to, it's their choice. We too have made our choice. All right. am na ñuy wax tamit ne exemple da ngeen ñëw bi ngeen ñëwee comme Golden Era da ngeen bëggoon a establish your own political party na nga si doon work dem ngeen IEC def registration wala whatever but register wuñ leen ñu bari ñu jàpp ne xam shortcut ngeen doon wut moo tax ngeen dugg a biir PPP am na ñu nekk di ko lebalee as that so ndax yéen IEC da ngeen mënutoon a register because of maybe the requirement bu IEC di laajte wala da ngeen dem ba si biir realize ne IEC dafa am game you don't play against with waxoon naa ko 6 all right so lan moo happen because am na ñu nekk 6 or 7 months ago. Okay, what happened? IEC si seen boppa I was there, suñ lawyer mu ngi fa, Seck mu ngi fa, and 2 other representatives came with us. Then ñu wax ne they were no longer going to register any party. They were done with registration. That the entire GEP package was wrong. How can you have 12,000 names that you submitted? One will on your name see, gisuñ kayit bi. Dañ leen laaj ne one knew the things that you were saying are wrong, ñu bañ. They told us we have to take them by their word, that the entire package was wrong. So they were going to toss it all out. Ba pare xaar nañ almost 6 months bala ñu call ñu ñëwaat. That's 1. 2, mathematically does not make sense for 12,000 names to all be wrong. And if they are wrong, an IEC is a legitimate entity that is not compromised, why were they not able to say, these are the names, these are the duplicates, or these are the things that are wrong with your names? But para balanyojo IEC, those 12,000 names, Axun entire package. We have every copy of every name. So if you are telling us that our names are wrong, and IEC is a legal body and a legal entity, when you sat with us, you did not show us those 12,000 names. Personally, 9 months ago, when I said IEC was compromised, everybody ignored what I was saying. Everybody thought I was throwing a tantrum, Ken followed me. But I stand by that statement then, and I stand by the statement now. IEC is a compromised entity.
All right. Yéen ak PPP nan ngeen gisante ndax yéen golden era ñoo toog rek ne ok you know what nañ amee plan B di plan B mooy nañ xool ban parti lañ mun a dem ñoo yéen yéen a approach PPP wala PPP ñoo approach golden era pour ngeen. It was a mutual agreement. We met, we spoke, their ideas and ours aligned. Our G9 agenda and their agenda were very similar. We had a lot in common as far as the programs, the incentives, the things that we thought we could build together. And yes, we were having issues with our license from GEP. So having PPP was a perfect marriage, and it made sense for us to get into PPP. And the same way we worked on PPP when we came into the same way we worked on GEP when we joined PPP. It's the same level of work ethic. It's the same level. We never had problems. Problems with the first start being decided then you join UDP. Okay. Fofula change we start. Fofula wax we bari we start. Duñ daan liggéey amuñoon problem. All of a sudden, being realized ne our relationship with UDP was actually going to happen. Dafa am lu bari ñu nekk ci suuf. You start di wax ci everybody is talking. That had a lot to do with it. And then people are not sincere. If you know you don't want UDP, you don't want to be a part of UDP, why did you vote yes? 90% of those people who voted, then delluwaat si gannaaw man dama vote rek waaye man fooguma ne man bugga naa UDP de waaye PPP yow amuloo doole di lu fekkee ne Gambians nga bugga déggantaan su fekkee ne yow yaa ngi si dégga su fekkee ne you're not in it for your own personal gain danga boole ñun ñu am doole ñun ñëpp nekk benn ñu génnee Barrow waaye soo start di am ñaari xel di dugga di génna di wax fii di génna fale di delele your intentions are not genuine. Neneh léegi bi ngeen doon join PPP boobu UDP mu ngi fi woon lu tax like comme ni ngeen réaliser ne ok UDP is the only party boo xam ne that party should not be left out bu fekkee nañ bëgg a very strong coalition ngeen dem ngeen am negotiation ak PP why not kon golden era bi ngeen demee ba gis ne maybe IEC ñu ngi am yu ñoo teg ngeen demoon ngeen join UDP straight before going to PPP wala. Let's just say in the beginning, okay, not understanding politics and the dynamics of politics, Sheku and I were very, very arrogant and very naive. We thought that we could just come in and change the world, bring in our own perspectives, because we felt that our ideas were the best ideas. And the reality is, if we hadn't put the work into GEP, created a political relationship, created a platform, resonated our information and what we believed in with people, we wouldn't have the dollar to do as PPP. We wouldn't have had that dollar. Dollar bi dafa ñëw because of the hard work that we had put into GEP. GEP had a platform that had resonated with the Gambian people. That's what PPP saw, which is why they agreed for the alignment and the agreement. So through that, we were able to create a voice for PPP too. Because the reason why PPP munge dangam ni is because we put in the work. Fila PPP nekon last election. Ken wahut sen wah last election. Nyata nit mo ron neka fi every week di gis PPP online. Nañ waxante diga. Ñun ñoo def liggéey bobu. Mënuma wax ne ñun rek ko def de. It was a beautiful marriage and a beautiful relationship, but it came from our hard work. So to say that you could just wake up one day and decide to change your approach or change the way you deal with us is disrespectful, and we won't accept that. And number two, to answer your question, if we hadn't built this journey, if we hadn't built this political journey, I wouldn't be sitting here. You wouldn't care about what I have to say. We would not be able to go to UDP and be able to negotiate
a relationship with PPP. Sheku and I did that because we built a platform that Gambians respect. If there wasn't that platform, we wouldn't be sitting here talking. So the route we took, we would always take that route because it's a route that we believe in. It's a platform that we believe in. And we had a different approach to politics. We talked about the issues. We focused about the things that affected the average Gambian. We don't have the masla relationship, or we don't have the relationship like mandamano pirek paski buguma kimer dama buga neka harito aki so ki buguma kimer so duma waxante ki dega na si lolu lañ neka dal te man ñun amuñ time pour lolu. We want to focus on building a willable coalition. We don't have time. There's barely 4 months left. There's a lot of work that needs to be done. So people and their personal feelings, men and their egos, everybody needs to put that in their pockets. They need to accept that without UDP, there is no successful coalition. Right. I don't care who you are. All right. Dinaa ñëwaat yow baal ma jël di reaction of the panelists. Doudou nan nga gisee mbir mi because waxoon nañ ko fi yow am na loo ci waxoon gis nañ tamit lu happen gis toog nañ gis seeku mu bind ne PPP comme lu happen daal like léegi golden era ak PPP léegi tas na because of xëy na PPP dañ dem ba ci biir dellu ginnaaw ci mbir mi yow ban jàngat nga ci am. jërëjëf Garmi man doonut lu ma betta. foog naa ne waxtaane nañ ko fi ñaari programme ba last time bi wax naa ne man am na audio yu ma dégga yu jógee ci waa PPP ma feel ne ñoom dañ waroon a engage di grassroots ba ma joxe exemple ne ñu ne time bi ma nekkee APRC buñ doon def alliance bi nga xam ne amoon nañ ko dañ dem def consultative tour in every region ñu invite from all the structures from the village level to the regional ñu dajale leen waxtaan ak ñoom and the people have to consent doo mun a am 100% ñëpp ñu ne la waaw loolu mënta nekk because foo munti jublu rek dina am ñoo xam ne nañ ne ñoom bokkuñ ci oo bëggu ñoo get involved waaye it's important nga dem round at least the key people ñoo xam ne ñoo nekk leadership in the structures nga engage leen ñoom ñëpp according to li ma dégg fii sister Neneh mu wax like 20 of them dajaleel nañ from the regional heads and out of the 2018 ñu ne waaw ñaar dañ abstain ñooñu waxuñ sax déedéet but they abstain so loolu dafa wane ne it's majority waaye ndax soo wàccee ndax ñoom consult nañ di grassroots ñu nekk si suufa suuf xam nga di man exemple man may di leader nga isima ma ne la waaw waaye suma nit ñi ma dem ñooyu ñu ne ànduñ si and politique bi fu mu toll you cannot impose on them most of them suñ parewul pour dugga si dafa nekk a challenge foog naa ne PPP dafa nii doon more consultation wàcca ci ñoo xam ne ñoo nekk ci grassroots bi nga am the support of ñoo xam ne ñoom ñoo fa nekk and the issues of bu audio si started di génn ñu bari di ko counter waroon nañoo delluwaat ci biir ñoom i neen ñu toog seet what were the problems ñu jéem ko solve internally bala ñu doon génn externally pour ñu share xam nga di dynamics of politics si dëkk bi dafa shift bu yàgga from 2016 ñëw lu bari dafa wecceeku nit ñi liñ mii noonu ñu jàppoon si langaamu ci lu bari gisatuñ ko lu bari rëccana so dafa am a lot of people within the politics dañ am seen informed decision yoo xam ne si loolu lañ toog even within political parties dañ laa ne ñun lii lañ bëgga duñ nangu lii and dañ see taxaw siisu because ñeena ñi nekk nañ at liberty bi nga xam ne def enjoyed support ñoo xam ne ñu nekk seen gannaaw ñoo leen a puus na la ñun ñu ngi sa gannaaw loo leen d'accord rek lii la so loolu dang dee mën a gis dang dee am internal challenges si lot of political parties yi am ko mën a gis no matter decision bi nga jël li nga isi xëj na with the exclusion of the newly registered political parties gisaguñ ko o déggaguñ ko si ñooñu waaye besides ñooñu parti yi fi yaaga yëpp they have challenges either from the leadership o nga wàcca dem si structure si wala mu nekk si loo xam ne c'est regional problème yaa ngi ko dégga ñoo xam ne ñoo bokkat di seen parti génne wante audio jotee fii jotee fële which means ne mënuloo am everybody si benn box ne lii lañ bugga lii lañ agree everybody have to say yes or soo leen ne jump ñu ne la how high so lu bari la involve lu bari la laaj and dama gis ne PPP tam this decision lu happen right now
ñoom ñoo war a laaj seen boppa what next, what are they going to do next. Comme ni mu ko explainer, it was a beautiful marriage, relationship bi neex na. Because man maa ngi si WhatsApp forum yu bari ma doon gis guys seen vidéo si ñu ngi doon engage jigéen yi dem ci garden si, you know, lot of students yi ak ñeneen. It was very hopeful. ñu bari gis nañ ne PPP jël na a different leap in the political arena and gisoon nañ ne li gars yi di liggéey dañ koo tabax puus ko mu dem. waaye soo demee ba di force li fa nekkoon di push golden era party seen contributions kenn du ko mën a downplay. The social media would attest to that. Gis nañ ko. léegi they have parted ways. What next pour ñoom as a party? You know, are they going to continue in this coalition talks? Are they going to focus on engaging seen grassroots people, gën a strengthen seen structure si? foog naa ne ñoom ñooy mun a leeral loolu, ñooy mun a explainal seen boppa. mooy li ma doon wax rek, every coalition engagement or alliance has its challenges, advantage, disadvantage, positive si ñu ngi fa, negative si ñu ngi fa, and in most cases it will hit back. So depend na how tall would you stand pour gis ne ok lii mooy challenges si nañ seet lan lañ war a def next ñu pousse ko mu dem. politique bi daal ku ràcca tay sa kanam waaye géew la boo xam ne tool la ku nekk rek dafa dugg a béy waaye lan la nit ki di ji ñu bari tey doo leen ko decide daal ñoom ñooy choose, ñoom ñooy tànna what they want to show in that field. alright yeah Sibi yow ba lan mooy sa réaction waxtaan nañ ko foog naa def naa 2 épisodes yoo xam ne ñu ngi si doon waxtaan. tey gis nga lu mujjee xew but golden era ñoom dañoo continuer seen endorsement ci UDP, dañoo continuer di liggéey ak UDP. xëy na buñ paree nee na dina si gën a yaatalaat. yow ban réaction ngay am ci lu xapu. waaw Garmi xam nga yëpp politics la anyways. golden era movement la ñu ngi def seen liggéey nu mu waree, you know, ñoom ñëpp ci moo leen tax a jóg indi wécceeku si langum politique bi. but xam nga tamit soo seetee seen interaction internal issues yi doon happen, and even soo seetee right bi PPP seen normal Facebook page bi ñii suñ demee ne ñu ngi negotiate the following day or sign in an agreement nga dégg ñi leen ne ñoom sign on agreement, they are still on the consultative process. so dafa wane ne rek maybe dafa am ñoo xam ne ñu ngi si biir bëgguñ a coalition with the United Democratic Party. am ñeneen ñu si nekk ñoom ñu ne still they want to go for it because soo seetee even Madike foog na statement bu mu make mu ngi wax ne still the team bi gars yi set up woon pour mu engage United Democratic Party moom mu bokk si. ak foog naa ñoom Saa Dawda Jaaju and the rest, I believe they were 5 in number. Saa watam si la bokka. I believe ak ñoom duutoo ak yooyu. So dafa wane ne rek ne amaana maybe there is something inside li nga xamante ne ni feeñagut. but foog naa dem na ba si biir yaa ngi dégg ñu ngi wax ne party leader bi or the secretary general anything lu gars yi war a monter def he should be in the picture. moom explain na tey ne they have been in the picture. defu dara loo xamante ne duñ ko dee yëgal di PPP leadership. so am na area boo xam ne am na boor boo xam ne is not honest. yeah so because of kii su toogee fii mu explain ne ñoom lépp lu ñoo def ñu ngi see lapatoo ak njiiti PPP. gis Madike. and I believe ne fu Madike tamit demee ba waxtaana His Excellency former Vice President of the country muy Lawyer Ousainou Darboe. gëm naa ne there are other things which are involved. last week waxoon nañ ko fi ne fi moo mujjee ak ni moo demee because there were some senior members yi nga xam ne they went online and were saying they were not consulted potuñ leen in the process. moom explain na ne even seen regional committees yi were involved whereby majority ñoo ne ñoom let them go into the coalition talks. so wax bi dem na ñëw na yëpp foog naa ñii dañ bëggoon coalition buy mun a dem. te si tànka yooyu lañ nekkoon dama gis ne maybe the leadership ñoom dañ feeloon like ne maybe ñoom ñoo war a nekk the people yi war a def loolu langoo ak waa UDP dan the flag bearer himself. man suma gis-gis ak ni ma riidee situation bi ak seen statement right up si ma doon read yëpp te I believe ne Madike nekk fi mu ngi US. so maybe there is a deputy party leader or there are other individuals but man xam naa ne there was a team bi nga xam ne the senior administrative secretary is part of it, their national president former national president was part of it. moom si la bokkoon ak kii nii Sawo. you know they were working as a team pour engage United Democratic Party. so am na bor boo xam ne mbir yi demeewut comme nu mu waroon a demee o
or leadership they were not willing to go into coalition talks with the United Democratic Party, or there is a certain group within the PPP ñi nga xam ne ñoom bëgguñ that coalition mu dox. But soo delluwaatee si statement ni Madické bi mu ngi wax ne ñoom still dinañ continuer seen consultative coalition talks with the UDP bi nga xam ne team bi ko commencé woon ñaar yi dem nañ muy Neneh ak kii ni Lamine muy Golden Era Seku Lamine yeah Seku yeah so dafa laa woon ne ñoom ñu ne ñu ngi continuer di talks, but li ma bëgg a xam mooy kan moo initiate talk bi, kan moo ko commencé, kan moo njëkk a dem UDP to initiate it? Is it Madické or the leadership of the PPP or yow ak Lamine yéen a waa Seku yéen a ko start ñu dem si ñoom waxtaan ak ñoom jël ñu laaj leen ñu nangu jël permission si ñoom ñu delluwaat. So léegi Garmi. So that's why I'm confused. Yeah, so xam naa ba pare am na beneen write up bu ma read they were quoting ne seen constitution ni parti bi muy PPP they have some internal regulations. I don't know, I'm not well specified with su fekkoon ne loolu la lu tax wax why didn't you tell us that from day one? Yeah. biñ ñëwee CN, if your intentions were genuine why didn't you say to us we have some internal constitutional issues nañ delluwaat si ñooñu waxtaan ak ñooñu, we'll come back to you. And the other thing that I want to say before I forget, I don't mean to cut you off. No, it's normal. There was a 3-week break between when they told us yes to when they gave us ñooñu jox contract with 100% of that agreement came ñoo ko draft ñooñu ko jox ñooñu ko jox ñoo ko seen ñun tam ñu am copie ñun tam ñu yóbbu ko ñooñu ko jox 100%. Sheku's idea was not on there, my idea was not on there. It came 100% from them. Okay. But UDP accept for 100%. The only thing UDP changed was the amount of councillors and legislators that we would vote against. Things like that, just numbers like that. Yeah. But the core thing itself, 100% was agreed upon. Only things that weren't agreed on was the numbers. And when they sent it back to us, they agreed. UDP changed nothing. Nyoko binda, nyoko jo, nyoko yobu. There was a 3-week break. If this is something that they were not going to agree with, you had 3 weeks to come back to me and say, Neneh and Sheku, then jefe sibir. Understand that? So menu time. New regular lolu. 3 weeks. Vala UDP did delocate me for them to come back and say we didn't have any changes. 3 weeks la. That 3 weeks, what was the PPP party doing? Yeah. We waited 3 weeks. So automatically somebody was not being sincere. Man fofula tiyewa. Because if you were being sincere, those 3 weeks, so them sisa nini, nga dega wa sibir. Nga delu sunyun mane bulen del wat, mailen new time. But at no point did they tell us that. And if they had told us that, we would have respected their wishes. So people started making it seem like nyoko genabuga, then kobuga because we have something personally to gain, or like there was something going on between us and UDP behind their back. So it became tainted. And that was never, ever, ever our idea. We are people of integrity. We would not do anything like that. So automatically, luma genana harita isusuba. Wahbi gena si media bi. There are media houses who sent us messages. Media houses who sent us letters that they were writing there for the media houses to post. Nyom nyobany. From the PPP people. Lolo Tanyu decided put by party B. And I'm not saying Usman Madické Fall knows. I'm not saying his secretary Keba Namko knows. I'm not saying they know. Because I don't know what they control or what they don't control. But there were people in there leaking messages
leaking text messages, doing write-ups on me and Sheku that they wanted us to post. 2 media houses did not post those. And when we said we were going to sever ties today, those same media houses called us and showed us proof. So 2-3 weeks ago, lii lañ ñu yónni, lii lañ doon dégga, loolu tax ñu xam ne dangeen a am problème. And there was no problem. Okay, léegi leneen li Garmi because dama bëggoon mu gën a def ay leeral rek pour affaire yi gën a leer. Foog naa leneen li mooy si biir lettre bi ñu ne from the board of trustees ñu ne kii nuñ ko dee waxatee Seku Saw daf doon dem di attend press conferences without the blessings of the leadership. Si seen gis-gis ne affect na some of their members man seen write-up bi laa nekk di laal ni tuuti you get it. So I cannot understand still even though gom naa ne flag bearer nekk na koo xam ne war naa mun a mooy marchandise bu PPP bu goon a jaay muy Seku isn't it. So foog naa loolu tamit I don't know ban façon ngi mishap moo nekkoon seen diggante ba moo waral PPP tamit di génn di wax ne da ngeen dee dem si UDP programs or press conferences and other things with the yéen a ngi sol kii mu ngi sol foog naa mbaxana PPP or t-shirt I don't even actually know the materials they were using or what not but ñoom li ma rit si message yi PPP bi yëpp moo nekk ne su ma gis-gis moom as the flag bearer su waree dem si any engagement with any other political party dafa war a seek blessings from the leadership and foog naa moom defut loolu and you know there are many engagements yoo xam ne moom def na ko with the United Democratic Party. loolu moo nekk si seen loi write up bi nga xam ne man read naa ko. you get it so yii ñoo nekk foog naa soo readee the main ingredients of it foog naa li problème bi gars yi di claim ñoom si li ma wax nii la gën a nekk mooy engagements yi nga xam ne Sawo ak Cheyasin am nañ ko ak UDP without the leadership's knowledge. And the trustee xaw ma ak ban committee la gars yi mention I forget but lii bokk na si ñoom liñ nekk di claim which is the PPP and tamit wax nañ ne ñoom signoon benn agreement but foog naa Cheyasin ak Sehu Sawo ñoom dañ sign an agreement. It's not true. So without them knowing. te foog naa ñu ne ñoom foog naa they have a leadership boo xam ne that is responsible for you know so many kii moo def lii kii moo wax léeg-léeg but xam naa moom dina gën a leeral si boor boobu affaire yi lii bi ni ñu ko dee waxatee in regards to ngeen a dem si event yi UDP for press conference and maybe there are others which I do which we don't know of. xam naa moom dina si ñëwaat léegi benn mbir rek lastly mooy golden era bi gars yi demee IEC I believe that was 7 months ago. foog naa mu ne dañ leen wax ne dañ am some lapses or they cannot register is it? They said the 12,000 names we gave them. Okay. All 12,000 were wrong. Were wrong. So and I'm saying that is not humanly possible. I question that. You question that. So dafa delluwaat rek si problème yi nga xam ne moom la political party Garmi te jànkolonte si biir réew mi te man gëm naa ne IEC sax da dégg yeneen nit ñu ne la dañ la few months to elections dañ la lay wax ne doo di mën a register political party. Section 60 of the country of the constitution waxut loolu 43 bi nga xam ne moo indi section 43 subsection 1C lim explain is different from what IEC is doing. mu ngi wax ne daf leen jox mandate bi pour ñu organise political parties ñu make sure ne ñoom rek ñooy organise elections but soo demee loi bi section 104 105 lim wax if you meet the criteria which is nga am signatories yu correct nga am the emblem the manifesto the constitution $2 million yi nga war a fay the regional administrative bureaus foog naa kenn warut laa mun a stop su dut ne ñu ngi si wigi nomination yi presidential election boobu doo si mën a register political party waaye anything other than that par kii Garmi sa signatory su baaxut still you can go back comme ñeneen ñi di def maybe resources bi dina métti ak human labor bi nga nit pour war a amat order 12,000 register pour resubmit again nga toppaat lu because yu si bëri xodul sa la dee nekk rek pour bugguñ nit ñi register more political party because more political party favor the incumbent it favors only the opposition. Thank you. Neneh, I will come back to you comme maybe di nga am yeneen let me ñëwaat Galas yow nooy jàngatee situation bi xew diggante golden era and PPP. man li ma jàngatee situation bi moo nekk ne fii comme Gambia political dynamics bi nu moo demee because su fekkee ne xool nga last year muy 2025
bu UDP di am election maa ngi woon Masembe ak suma papa Ñaawur bu PPP di am election 2025 by election maa ngi woon ci ground bi di liggéey ak gaay yi PPP and there were evidences out there which means ne su fekkee benn year I was at the thick of things with the UDP and at the thick of things with the PPP then suma wax di nga war a mun a understand ne kii lenses yi luy boole opposition mu nekk benn lenses boobu la mooy waxe waaye comme Neneh fokk dafa am leen loo xam ne daf ko war a mun a understand two things mooy ne Gambia what is right is not applicable and what is applicable is not always right. You can be a very genuine person waaye gis nga Gambian politics su fekkee ne yow ni nga straightforward noonu nga bugg a jàppee ñu la wóor yépp doo teel a egga fi nga dem te man ñëpp xam nañ ne man anti Barrow la last week I congratulated the PPP for joining UDP waaye gis nga lii su happen there are outside forces yoo xam ne nii whether people ngeen know oo ñaaka know dañ dee bokk si lii outside forces lu nekka because gis nga PPP lu mu def ba jël Seku ak Neneh indi leen lii du guleet si parti bi lii cosaan la si parti bi after independence PPP dañ ñëw foom gis ne fu mu nekka comme ba seen mairie bi foofu la politicians yu am doole yëpp nekka it was unschooled people yi nga xam ne ñooy ñoom Sanjali Bojang ak ñoom Famara Wasa Touré ñoom ñoo dem ba foom ba pare dem indi docteur Mariana mu ne la he is not interested waaye moom moo leen point sad out soo gis nga PPP pour mu dem ba foom ba pare indi nit ne la ne kaay lii loolu du guléet fii man bu affaire yi xapu ne am naa si jaaxle am ñu ma kool biir PPP am ñeena ñi ma waxal si golden era waaye lu ma si gis lu si ëppa doole yépp réeroo la because ñaaka waxtaan daf dee mun a am si place ba pare foog nga understand ne nit su demee ba nangu yéena yi rek daf dee fekka pexem jubut nee na ñun suñ kër yuñ nekka sax nekkut ne ñun ñëpp a dee agri ak suñ papay moo tax su fekkee ne léegi dama dee jàngal lu bari si Keba Madi Bojang su dee wax danga dee understand ne where he doesn't reach in academia Keba Madi Bojang passé na foofu téeméeri yoon si political education am ma déglu ko muy laaka soose ba mu ne gis nga Barrow daf dee mun a pare si yow waaye du la dee wax ne dama pare si yow daf dee continuer rek toog di la malayen di àndaa yow because daf dee understand ne politics is because of number yow danga dee dem ba yow saa yoo soxlee dara si Barrow mu ñàkka la ko jox si nga dee dem ba xam ne kii ndekete pare na si man bu yàgga but yéen da ngeen dee ñëw ak benn façon ngi xadar boo xam ne nii gis nga tey ak nu mu munti mel am na ñeneen ñu bëggoon pour lead because they are building an institution yes demoon nañ last year by election ñu lose ko 2 years but tey dina gën a métti su fekkee ne 2 people la PPP di indi sax dafa métti si UDP pour mu mun a make alliance ak golden era ba pare tamit make alliance ak PPP at the same time soo ñun lu ñu dee jàngal suñu society moo nekk ne soo meree sax bul dee wax it is something that is very important because man su fekkee ne ñii dañoo dem join beneen coalition bi ñii dem di join UDP man di earlier di better for me because as far as political parties yi ñu ngee wàññeeku dafa trim down nit ñi seen choices pour ñu mun a gën a mun a understand because man fii laa fi toog last week wax nañ ne whatever the case may be there will be 2 opposition parties te bul toog ba kenn mus laa laaj ne maa ngi laa ñaan loolu ba nga ko tontu ne ko ne ñun suñu diggante ak PPP du mus a nekkaat loolu man maa la ko ñaan personally because man believe naa ne am na kilifa yu nekk si UDP dinañ dem dox jën yi neen seen diggante
ngeen war a mun a nekkaat back together ba pare ngeen forge ahead because PPP bañut pour bokk ak UDP GEP bañut pour bokk ak UDP PPP su passé ñaar yu abstenoon dañ ñëw kenn saxalut leen lem dañ ñëw pour vote ne itin yii nii dañoo ànd ak gaay soo dang dee understand ne ñaakaa déggoo daf dee mun a am si dara après growth daf dee happen si lu nekk ñëw ngeen man I will give the credit to GEP and UMC ne for the past 4 years su passé the big guns that we've known ñoo gën a make noise boo xam ne nit ñi war nañoo mun a accept ne ñii make nañ noise waaye gis nga su fekkee ne da nga mer rek loo gën a nekk di wax daf dee tax ba yenn façon yi Johnson because yéen ñëpp benn agenda ngeen am mooy ne génnee Barrow am na fi koo xam ne nii demoon na ba dem toog pour waxtaanaa PPP ñu ne ko kaay jël si parti bi sa parti la waaye bu mu demee ba gis ne moom boppam ne bugut because believe woon na ne PPP parti bu dee la bu mu demee ba ñëw toog bugaat na pour ñëw jël even though moom am na ties ak PPP waaye PPP dañ ko wax ne yow ni nga bugg a jëlee di loolu but privilege la pour ngeen dem align seen boppa with such a party ngeen dem ba egga benn façon ngi lifin because lii gënalut meaningful Gambians yi nga xam ne nii they mean well for the progress of this country bul ko xoolee ne lii sa principle la wala sa lifin la de saa yoo demee ba bugg a jël décision xalaatal booda bi du faa xew saa yoo demee ba jël décision xalaatal yow always dang dama la dee dégga si sa wax dang dee advocate for pour ñu am medical facilities yu correct si biir dëkk bi because bugga nga facilities yoo xam ne yow mun nga koo kéetal sa boppa pour average Gambian bu nekk mu am façon facilities yooyu noonu gis nga soo demee pour di waxtaan pour ngeen am maaja wala ngeen am consensus gis nga soo dee xalaat yi ngeen advocatal ne lii pour mu nekk into reality foofu ñun ñëpp ñu fuse together foofu noonu la dee tax yow danga dee am li nga dee bàyyi kii tamit mu am lim dee bàyyi but lii du problème gisoon naa fi ñoo xam ne nii dañ dee nekk fii di saaga always di def loo xam ne nii yéen sax foul words génnut seen diggante te ñeneen ñu gënoon a woos lii dem nañ ba mun a nekk together and I think ne pour yéen ngeen demaat toogaat because of dina am yow wax nga ko sa biir wax ne yow fooguloo ne Madické la fooguloo ne secrétaire la waaye liggéey amoon na ne yàqu daf dee mun a am loolu noonu si mbootaay bu nekk la am na kër boo xam ne nii sa saa yoo fa duggee di nga fa fekk nit koo xam ne dafaa def lu bon bot gis nga su sa blood tàngee danga dee dem ba avoid yenn yi because of man be it a UDP led coalition be it another coalition man I want Barrow to go out te believe naa ne ñëpp suñ paree ñu si ëppa doole mun nañoo match pour ñu ñëw nekk fee na benn façon ngi maaja so am na yenn façon ngi wax boo xam ne nii dafa dem ba loo xam ne muy nuru luy yaaxa ëllëg ak sibit pour ñëwaat nekkaat baag benn dafaa gën a mun a difficult so loolu man from a personal point of view because of man I am an opposition man loolu dama la koo ñaan. ne la ne activist. no I am an opposition I'm not partisan but I am part of the opposition. waaw dama la laaj rek. déedéet man dama laa wax fan laa nekk. so man loolu dama la koo ñaan as far as nit mer na di nga gis lu nekk ne dañ koo génne but Gambia politics bi fii noonu la demee. paa yi lu nekk dégg nañ ko. waaye taxut paa yi dañoo ñëw ba si ñoom ne la ne kii daf la bañ ba pare génneel leen évidence waaye ëllëg a gis bi di nga gis paa bi sax nu moo demee ak ñooñu yow mu sa boppa yow mu ñëwoon indil paa yi évidence boobu di ko won ne kii daf la bañ yow danga sa boppa da ngaa waaru di wax ne paa bi lu tax moom muy def lii te man wax naa ko ne kii daf la bañ wala kii mu ngee dem di yaaxa sa der si moom man maa ngi nii I am a classical example of it man su ma jëmi boppa dama dee wax ne leen ne fu mu nekka ne man I do not align with every policy that Ousainou Darboe makes but taxut su ma buggee gis su ma ooloo damaa dem toog biir këram xanaa da nga foog ne lu ma wax yëpp du ko dégga wala lu ma binda yëpp indi luñ ko but dafaa toog waxtaanaa man advice ma lim ma advice ba pare mu aida ma su ma paree ma demaa moom so su fekkee ne bugga ngaa build a very long career in the politics of this country because man believe naa ne am nga future si politics si xaluloo ma lem soo ko amutoon dama laa wax ne amuloo ko fokk nga war a mun a endure yenn yi because of lii the higher you go
the harder it gets dafa gën a metti nawek nag ñu ne man saa yu ma téye mic bi rek nawek dañ dee off waaw nawek offati nañ na ko audience bi xam ne nawek offati nañ courant bi dem. waaw nawek offati nañ Jalas bàyyi meen. dafa metti ok it's okay. non mo lan nga jotee nawet ñu ne 95% yi yes it's okay léegi comme since nawet dem nag ñu bañ a waste time balaa suñu nawek demati na nga wax ñaawru lan mooy sa take on PPP and golden era lu xew ak PPP that coalition bi alliance bi ñu waxoon ak UDP ak li xew noonu yëpp yow ba noo ko analyser. jërëjëf Garmi di la jaajëfal sa bés bi tey di la ndokkale waaye li ma wax mooy fii lu dee nekk si roon nañ ko wax fii nguur gi incumbent bi bàyyuñ benn opposition political party njiiri bi mu ngee dox loxo yaa ngee dox enveloppe yaa ngee daw xam nga politique si Gambia dafa bëri naxaate loolu tax ma ne la we are not ready many of the opposition leaders are not ready what they bring to the table is not what they preach for and they live for now it's two different tales luy wax bi mooy ne yow last election PPP da nga dem alliance ak the incumbent lan nga si jëlee dara te soo nekkee amoon na agreement foo mun di dem mutual agreement la woo unofficial la woo formal la woo informal la woo foog mu am fu ñoo toog waxtaanee dara d'accord si dara jàppa kaddu bu ñoo jàppa ñu binda ko ñu d'accord si loolu yëpp am na ñoom jógee nañ fa duñ starté coalition consensus bi tamit fekk golden era is not registered PPP UDP ADD PAP ak GANU they are stands where party-led coalition comme ñoom ñoo bokka xalaat si naka la ñoo waree def consensus bañ am party-led coalition yeneen political parties like APP Sobea UMC and many other social like lañ leen ko dee wax these activists what they call them CSOs civil society organizations believe in candidate-led so that means that the PPP and the UDP even without GEP had a direction that they say they have a common denominator mooy ne party-led te loolu kenn forcé wul kenn mu wax ko te buñ ko doon waxtaane ku nekk sa representative moo la di represent mu jóg mu wax on your behalf waaye di nga if political party leaders come to make agreement like this and agreements anywhere dañ war a xam ne it's not a fruit of one day discussion it's a marathon discussions on different days and different conversations. They trim down to a particular listed amount of common goals when you draft agree to meet the order. So from the narration it was cordial and mutual and respectful. And when it was sent to UDP, there was nothing hostile. So why in the 11th hour this sudden change and the name calling and the name saying? Because I'm not law hamne so anda nga def ko lulu anda bi du dem o yang ko tumal yang ko tilimal yang ko ñaka lo fayda di ko tuuti lo si askan bi because nit yi dañoo fa kii dafa jóg rek di def loo xam ne waru koo def fekka demee wut noonu doomi aadama yi nañ ragal yàlla mag bu toll ni yow sa xaluñ la lem 18 years above te xam naa ñu fa toog kenn amul less than 35 years executive committee ngeen toog ngeen vote si resolution 18 out of 20 is more than 95% agree ne nañ def lii soo leen demee ba pare ñu yóbbu agreement boobu to UDP ñu seegaat ko seetaat ko they didn't have anything to do. They have certain amendment they made and returned. They didn't change anything. You came back. You also had a grace period where you can do your consultations, your grassroots. Decision bohambe is going to be unilateral. Where is the blame going to lie?
waaye li ma la wax la di nga politicians yi Gambia especially opposition leaders and opposition politicians and ndaw yi nañ bàyyi xaalis si nguur bi nañ bàyyi place yi nguur bi nañ bàyyi enveloppe yi nguur bi ak moto nguur yi dangaa nekk si loo xam ne is progressive Gambien bi am nañ yaakaar si yow am nañ óolute si yow nga jékki-jékki rek sa soxla boppa sa poos sa place sa kër sa njaboot nga ne xaram ma jël fuul Gambia ma dugal leen si ron boos man ma xëccu ma dem taxaw fale ma start jaxase diggante ñoo xam ne seen dem bi mu ngi woon neex di rata wallahi kenn gisut la wallahi kenn déggut la yàlla buur bi si aras mu ngi laa tiim mu ngi laa gis and when you betray this country you will never get what you want you will always be smoking there will be no fire you will smoke will come out of where you are and there will be no fire because it will not ignite doomi aadama yi seen yelleef doomi aadama yi seen life seen future yàlla si boppam si téere yoo mun a jàng yaa xam jullit yaa xam chrétien kenn warut a caaxaane yelleefi doomi aadama yi waaye soo toogee because of yow sa own njëriñ fii loolu mooy ñu yaaxal su ma ne people are not ready man dama waaru xam nga lu tax ma waaru if you see ñu dee oote fii yëpp Gambia we want change we want Barrow 98.5% of them when you go to these coalition meetings that they have they put up first their party's interests not how to remove Barrow de ñaata ministerial position ñaata nangam la ñoo am ñaata koota la ñoo am that is only where they are te loolu moo dee isi problème li nga wax bi new dem kanam fii tourné yi yëpp wax bi foofu la dee nekk it's not about putting Gambia first majority 98.5% will try to see what they can grab home what ministerial post what parliamentary quota what executive quota what the appointment will be like in the civil or the foreign services. Why should it be like that? And let me say this. When Sheku and I went to UDP, we went to UDP with 0 conditions. Amuñ dara liñ laajte ne dañ bugga ne su UDP defee lii ñun dinañ def lii or lii lañ xalaat so su did it. Because if you're serious about a coalition, if you want change, you start with yourself. So we were very clear that we are here because we know we cannot do it by ourselves. UDP is the largest opposition party. So ko defut yaa ngeen nax sa boppa yéen a ngi waste time. And if Gambia is really, really serious about change, all these 22 plus leaders, yep ñu fa nekk seen bopp lañ fa nekk suñ buggee ñu mer loolu laa wax. Yeah. Wow. Because so dega buga dega. You will take your personal interest, put it aside, know that without a coalition, Barrow will stay, and getting Barrow out should be everybody's interest. Nga fate sa personal interest, nga boka ak the ones that you know will win. Where does PPP have legislation? Councillors. There's nothing. We don't have a leverage. For you to be in a negotiating tool. They were having National Assembly members and senators as well. How long ago was that? Yeah, I believe even Banjul, one side of Banjul, Galas, if you can help me. Yeah. They were having National Assembly members and they also have councillors. I'm talking about now. But now they are not having any. Right now. So we have to start from the bottom. Nit da nga xam sa boppa. Nga xam ne dama mandu bema am lu ma buga. Don't you rek nga duga nga ne wa I need to did it. It's not going to work. The one with the biggest lead is common sense. Is the one that you're going to work with. So there's enough leverage for everybody to bring their ideas. Because it's not just UDP ideas. They're open to everybody's ideas. So we can create a good governance for everybody. When was the last time PPP, Dega, had a mayor or somebody in the legislature or somebody in the councils? We haven't had that. But if we create a coalition where we are recognized,
we bring in our ideas that creates good governance for all of Gambia, then there's room for everybody to grow. So you have to look at it as an umbrella that involves everybody. You cannot say, well, man sumu fekkene man defuñ ma lead to run for president and man duma ko def. Su fekkone I'm not guaranteed. Then Gambia do them, dañoo delluwaat si baro. Like, we will always come back to the same thing. We have to be morally ready. But we'll come to that later in the other topics that will come. Jinna, ñun Gambia, we have a common enemy now. Us. Us politicians, us opposition. Yes. Jinga, this bickering, this name calling, this same calling each other should cease forthwith. We are just 4 months away from the presidential election. We have somebody who is very good at manipulating situations. Wow. Start now. And start with PPP. Wow. Su paree foofu ba chappilen si seen bagay yi waat. Who's that? Ay, Adam Barrow. Da nga foog ne yii is just like bàyyi kenn bro. Su nekkee ne bagaas yi xarafa xuufay yóbbuñ la. Poos bi dina dem. Poos bi bu su dem moto bi dina ñëw. Moto bi su ñëwul palaas yi dañoo ñëw. Nañ bàyyi palaas yi ak pajero yi ak enveloppe yi ak contrat yi nii registre sa compagnie de nga ñëw ñu jox la benn ñaari liggéey yoon bi fii 5 kilomètres 3 kilomètres waaye Alibaba Kumba naar maa si yu mel ni ñun booy dara baaxul kenn jagut nga ne bii moom xaaral ma daw si nga daw si ñu jox la tuuti nga gis ko rek parakat am nañ la yow doo waxaat dara jalaatuloo dara yow si marché bi tuuti ganaar sax moo la gën a jar nga génn si ñu jox la xaaf duñ la joxaat xaaf loo ci mën waaye yaa nga sa der yaa nga sa intégré yoraatuloo kaadu te doomi aadama buy dunda lu tax nit yi yaakaaroon la def la place bés boo ko bàyyee dañ lay yaabi teg la fale dangaa foog ne du yow sa fekka yow la tur bi changé wul melo bi changé wul doxin bi changé wul xam nga lan a changé jikko bi ak yaakaar loolooy nit nañ bàyyi loolu xel so politicien yi Gambie bi su ma ko waxee it's no disrespect to anybody what doubts me dama ko dee wax million times. It's only during presidential election you see 22 candidates. In parliamentary election in certain areas, they'll tell you, guy, Bahlan, NPP, la UDP. Yeah, feel like they no, buñ dem waste suñ time ak suñ deposit. No, buñ waste suñ time ak suñ deposit. Dégg nañ ko fii. Dara du ba. Yow to presidential election you only register political parties. You cannot even blame them because they are just registered and you cannot tell them that is applicable to you. But all the existing political parties you've been that are not newly registered. We were together with them here. Councillor election. Nga help suñ palace yep. Mayoral election. Nga help suñ palace yep. Député parliamentary. Nga help suñ palace yep. But presidential. Yo tamit ku amul mayor muguloo am député buguloo am councilor da nga am président hell no doo ko am Gambien bi nelawut suñ xam-xam ak suñ maaca si politique romba na foofu nga toog ba 11 hours 5-6 months you start going to the VUS start talking to the youth telling them A, B and Z ñu laajte la kii councilor sax fan la nekk kii musuta taxaw élection kii musuta lefin bi contribution lu ñoo def di tamit nañ ko wax political parties some of them are looking for donors some of them are looking for cheap way or shortcut to positions because bëggu ñoo génnee xaalis sax seen dërëm dugal ko si biiri réew déedéet ñoom dañoo mbuboo si gannaaw nit bootoo si gannaaw nit ñoo xam ne dañoo génnee seen lépp sacrifice ko pour réew loolu lañu war a bàyyi the hypocrisy and the selfishness in our politicians should be a thing of the past. You cannot say for right UDP undoubtedly hate them or like them are the torch bearers for the opposition or any coalition. Today you sit down, Neneh, lenen nga wa lu utee loolu lan moo ñuul si soow mi. All right. Lan a ñuul si soow. All right, good. Neneh ñu ñëwaat because ñu bari ñu ngi wax ne lu tax yéen ngeen jékki saa rek ne léegi UDP like comme ni ngeen ci duggee ni ngeen ci waxee keroog gis neen kàddu yoo xam ne yëkkati nga ko ba am na yenn seede yoo doon def si Ousseynou Dabo ñu bari ñu ne why now comme like
yaaga ngeen fi yéen a ngi doon campagne wala di dugga si grassroots bi di ko lijjanti ba lu tax ngeen toog rek all of a sudden ne UDP la and then Seeku sax am na announcement bu mu defoon ne su ñoo xool interest ñu xool collective interest and then the only party boo xam ne mun nañoo waxtaan ak ñoom because they have the numbers is UDP and then yow repeat nga the same thing here. Because it's a fact. Yeah, so leeralal lu tax. Yes. Because it's a fact. UDP won 27% of the vote the last election. And when we started spending time with UDP party, they have the structure. They've put in a lot of work. A lot of the mistakes they made 5 years ago, they have learned from those mistakes. I mean, I'm not going to get into specifics, but when Sheku and I started talking to the party, we saw that they were organized, they had infrastructures in place, they cared about the process, they had training, they are doing everything they need to do to make sure they run a successful campaign. The other parties we were talking to are just shells. They're just noise. Let me give you an example. UDP was the first party to realize there were 15,000 names that had been purged out of the system. UDP was the first one to even mention it to us, that it was a concern. 6 weeks ago. Don't worry, we are still talking to IEC. IEC has seen their mistake. Denyo Delwat, Dinenko fix. Because IEC had not returned the almost 15,000 names, that's why they finally made the announcement. They were not going to do that. They were just going to go back and had it fixed. What happened to the other 22 plus parties? Nobody noticed that all those names were missing. No, others even submitted objections. I can tell you for a fact. I didn't hear about those objections. There are other political parties, the likes of GDC, Unite. We have even saw the mishaps. I didn't can see tell those. you. You can communicate with the IEC. They will tell you. Even if you communicate to Cherno, the vice chair, because when I myself was submitting the objections from the Unite, there were 213,000 names. Yeah, we all saw the mishaps. 173,000 names were on the flash. But other political parties, they do observe. They understood that after supplementary voter registration, we all understood that, we have to sit as political parties and review the voter list, because IEC they normally submit flash drives to the political parties. Correct. And that was the same system which the United Democratic sat over and detected, as other political parties did. They don't just submit the flash drives and political parties keep it at their drawers. It doesn't work like that. Every political organization you saw in this country, the serious ones, they have committees that are responsible for scrutinizing IEC supplementaries or registration. And they also have representatives at the IPC, the Inter-Party Committee, which is part of. I believe he's an admin. Based on my experience and what I know, I'm speaking on what I know. Yeah. 173 names were shown to be on 213,000 names, correct? They came back and said they found 389,000 additional names that were going to be put back into the system. That never happened. We had the meeting. They called Sheku and I, explained to Sheku and I what was happening, told us that they were going to have a press conference and that they would like people, anyone who wanted to come, to support the press conference meeting, because it's important. The election between Yahya Jammeh and Barrow was less than 18,000 names, wasn't it? 18,000 names. If we're already missing 15,000, isn't that the elections already? So there's a lot of reason for concern. So if we show up there to support, I think every Gambian should be concerned. If we show up there to support, we were not necessarily there for UDP. We were there as a Gambian citizen, as someone who's already a registered voter. Why should PPP take that? Because there is something that I want to ask quickly. When you went to the... All of us jealous. Bu ngeen demee si
balal ma waxal wolof. bi ngeen demee si press conference because dafa am leena lu ma bëgg a separate fii rek bi ngeen demee si press conference yi UDP bi. Correct. da ngeen fa dem as individuals wala seen individual capacity wala da ngeen fa dem as members of the PPP. Dañ fa dem as our individual capacity because we were concerned. Okay. We went in as citizens. I think because bu ma doon dox man suma own tànki jaama. am ñi ma waxtaanal si PPP. tànki jaama si lan. tànki jaama pour ñëpp nekk benn. man opposition la. ok. bi ma demee. ba pare sax xaaral ma wax lii bala maa lus ma sala su fekkoon ne sax demoon foofu ak PPP. We are the flag bearers and the vice president of the party. Loolu lu si nekk. aha kañ am na dara lu si nekk li ma wax moom moo nekk su fekkee ne leneen lu happen loolu lu happen na waaye su fekkee da ngeen. ba pare xaaral ma wax la lu ñoo wax ne moom doon happen ñun xamuñu woon ne was an issue. waaye may ma tuuti su fekkee ne it doesn't cost anything pour yéen yow yaag seeku ngeen war a dem si press conference yi nu mu tuddaati UDP bi. ba pare ngeen waxtaan ak central committee wala seen nekk bi mooy seen national executive committee bi ngeen seen fa seen message bi ne leen ne ñun we are going because of tamit su fekkee yaa ngi bokk ak saay because ba tey GP mu ngi bokk ak UDP de waaye ba tey tamit PPP mu ngi consultation ak UDP. What you not understanding ñun dañu daan nangu ñu am meetings dañu daan nangu ñu def lu nekk in the name of the party musu ñoo mer lu tax naa ñu ngi mer xam nga mooy dafa am musu ñoo mer bi dafa am if UMC had called us and said to go we will go dafa am lu ñaawru explain loolu laa bëgg pour nga understand moo nekk ne dang dee am ulterior forces yoo xam ne nii dañ dee nekk behind the scenes am na yenn yoo xam ne nii su fekkee ne protocols am na parti boo gis dafa am protocols. dëgg la. yaa gis fu mu nekk tey suñ demee tey ba nga xam ne léegi dara happen na interparty committee man tey rek ña war a kii wala garmi kase mënut a jóg dem fa foog mu dem foofu noonu amee presse kaatam su fekkee ne dañ soxla presse officers wala mu dem foofu noonu pour dem pour represent NRP su fekkee ne NRP ñoom ñoo ko jox pour mu represent leen. waaye li ma explain moom moo nekk ne press conference boobu lu important la believe naa ne da nga fa war a nekk ak seku waaye tamit dama believe ne yow dafa am ñi nga xam ne nii yaa leen boot wala dafa am ñoo xam ne ñoo la boot. nekkaatuloo GEP kase. believe naa ne bala nga doon dem si press conference boobu noonu du tàggoo de waaye waroon nga yëgal PPP ne ne maa ngee dem ba pare nga. dëgg la waaye ñun ñoom mun nañoo we used to do things all the time in the name of the party. We will have meetings. We will go visit other parties. In the name of the party, we will have. Why they consult our party? Well, and we were still part of PPP. Then John, you right. Put you that flow yep. You aga silly. You change that man. Neneh. Hypocrisy mo fa. Galas. Man buguma wax lu bari nañ bay ko ci biir rek. Galas nañ waxante dëgg fii ñu bàyyi di lam-lam. The moment nga dem nga trust ni ki ben nga ne yow mun nga ko def. Mu mala def vice president as president for your party. Bi baral ñu ci wax boobu noonu. Exactly. It's not a fair statement. Su waree dem du sa dafa war a tàggoo. déedéet déglu rek li ma wax mooy. xaaral ñu waxtaan. press conference UDP bi. da ngaa xaar ma ñëw de. because su ma laanu doo xam lan laa bëgg a wax. li ma bëgg a wax mooy ne. other engagements that Neneh and Sehu were doing on behalf of PPP, they see nothing wrong with that. And they've never raised the question of the constitutionality of going to the garden women, meeting people, doing initiative A and B here. When the process started going to UDP back and forth, they were not questioning that. Yes. Why the press conference? If the UDP and PPP can see eye to eye, have the same standpoint even on the consensus of how they don't even have the capacity to detect that, because it was given. You can have your input, you can have your observations, but to tackle it the way we did, engage the IEC within that period, if anybody had that, bring your engagement with them and the facts and the dates and the times, because when we are given that amount, we know what we did with it. We don't need to go to that, but everybody do your homework. Okay. But if you do your homework, you have a communique with the IEC.
No, it's not easy. because No, it's not. dañ la jox flash drive. No, it's not soo demee easy. nga calculer. It's not ñun easy. jox nañu flash drive man suma boppam maa yóbbu flash drive No. si secrétaire. Tabasco. all the parties. It's not very easy. easy to detect. It's not ñun easy. soo demee nga check suñ communication si with IEC was way before you people It's are not making noise. easy. Like, go and ask IEC, go and ask Jallo. Me, I will not ask The anybody. vice chancellor. Yow toggal foofu noonu. Waaw, ñu Why tell you. IEC mu Mane. push the date to 27? Mane, it's not Nigga, they easy. make noise, bro. The Oh, noise. this is very easy. Now, this is very easy to detect. Even the lowest of political parties can detect this. What is your- IEC su ñëwee mu ne la. What? dama register 200,000. Thomas, I have a nga jël problem with one. voter list bi ñu la jox nga calculate di. Man, dafa am benn problem ak dafa yow. la jox 179,000. No. You write back to IEC. IEC ñu ne la first day bi and the second day. seen database bi synchronize. Simple issue. Every political party. Not every Every political. political. Not every political. Aral ñu ñëw si One topic boobu. one thing you will have to accept. Mane, problem you are telling me. lu leen neex ngeen wax. The Gambian people are here to xam nga lan mooy problem. Whether you know it or not. su court si doore bi nga xam ne ko fi ñu njëkk a yóbbu dangaa seen déglu- objection. yow dangaa- ok all right Exactly. so léegi da ngeen a déglu. waa xaaral Yëpp na li ma wax. non loolu topic boppam la xaaral ñu dugg si léegi ngeen non di yéen déglu last yéen week. dugal leen si ba pare. Dugal leen si ba pare. non bot Allow me to tell Jallo, the vice chancellor, when we took our objections, full time nga what was in it? nee ok Thomas, yéen da ngeen am problem. xaaral Boo ñun amuñ problème. Billahi da ngeen am problem. yoo xam ne You have a big problem. You don't even give credit. ñun duñ ñu jox Even flash news drive. bi nga news. ñun duñ ñu jox No, flash no, drive. no, no, no. ñu dem teg ko noonu. Alright. Somebody breaks it and you Yoo xam ne discuss ñun it. suñu Da ngeen am dañoo problem, bro. scrutinize You every don't document. scrutinize Ñun dañoo everybody. scrutinize every document. Alright. Every document been given to us dañ ko scrutinize. Loo jël loolu crédit. please mooy lan ma In the one million years, it's okay now doo ko As if you jël. are the only political party boy in the please country. it's okay Leen ñu booy. non xaaral Da da nga ngeen am di problem. minimiser lu nekk ngeen bëgg a créer. waay fii Then luy seen problème. ñaaw da ngeen Waaw, mën a waaw, def ñaaw waste fii du ngeen war a bàyyi man seen dama- liggéey. fii du mbedd xaar leen ba topic bu leen neex rek ngeen dugal Please, te man very introduce simple suma to topic bi detect. yéen a ngeen dugal topic boo xam ne man waxu IEC su la joxee flash bi soo demee nga calculate, you see. Sibi It's very easy to do. it's okay yéen a ngeen Every region dafa submit Sibi objection. please Bam, Sibi Hari Jaasi offal ma mic dafa jar sax wax bu bëri. please off the mic man duggaguma foofu ngeen fa parax yéen ñëpp dugga te man I don't ask any Waxtaan question about nañoo that def de. ngeen Gambia dugg dafa fa neex. waaye su la ne waxtaan tamit waxtaan dañ ko teg si yoon lii du waxtaan yi mbedd nañ ko teg si yoon tamit please yow tamit am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw seetaan Seen suñu xol yi jaar si da ko yoon raxas. please nee léegi ñu ñëw si Da ngeen am mbiru problème. bu Billahi wala da ngeen am da tilim. ma dégga de xaaral boy ñaawru waaye please na jow tamit noppil na ñaawru please noppil no it's okay ku ne ñaawru it's okay please you have to listen ñaawru you have to listen man fàtte naa question bi sax lan mooy question bi Hadi fofal ma seen mic ñoom ñaar ñëpp fofal ma seen mic it's okay please boy ñaawru please may leen ñu mën a wax Every time, this is what you do. Even news when it is broken, somebody has to take the credit. No, it's not about taking credit. Now, li nga def nii dafa yàgg. Li nga def nii, it's not something new. It's To the something new. to the politics of this country, it's It's something something new. new. Saa yu election passé, da ngaa screw every serious political party dafa review, dafa set up committee to review the supplementary voter list. Alright. Na tali na Sibi. with the documents that were Sibi. submitted by the Sibi. IEC. Sibi. Na match that with the numbers that they Oh, Sibi, released. please, But listen it's to me. simple things yoo xam ne. No, Sibi, CBC def na ko Sibi, dégguloon Sibi. noise. APP soobee yaa ak it's okay Sibi déglu leen ma yéen ngir yàlla non boy déglu leen ma yéen ñaar ñëpp boy ñaawru it's okay please ñaawru non waaye déglu leen boy déglu leen bàyyi noise bi. non it's okay déglu leen boy déglu leen at least xoolal ñu nekkuñ satellite online ngeen nekk am ñuy toog di leen seetaan di yàq seen crédit di leen seetaan every week ngeen jox ñu xool yaa ngi mel ni déglu bi leen di baaju tàll sotel nañ. it's not about me but Nañ, which? there's many people watching boy. ñaawru déglul ñaawru li nga wax ne yëpp méegul sens comme ay xale yu ndaw booy di waxante yaa ngi baax gar mi. may I ma don't please remember the question so yeah you have now I to will ask repeat. you the question Okay, again baalal ma. please Lan ay sa question bi? question bi mooy léegi ñëw nañ si voter registration bi IEC publish nañ liste bi so liste bi dañ wax ne am na yenn tur yoo xam ne nekkuñ fa so comme ñu bari ñu ngee wax UDP def nañ press conference wax si am na ñeneen ñoo xam ne am na yeneen political parties yoo xam ne ñoom ñu ngee dox ñoom tamit def nañ objection ci suuf nangam na bi ko jox nañ leen flash drives Waaw. okay good am na yenn concern yoo xam ne UDP raise nañ ko ñoom wax nañ they are not alleging comme ne fraud but like na IEC explain na IEC gën a leeral what happened so yow si loolu noonu ñu ngi jëm si élection lan nga foog ne like IEC loolu la war a mën a gën a laaj def bi dellu na
lan la IEC war a def si lu mel noonu because ñu bëri ñu ngi wax ne lii nii nit ñi mën nañ see tiit because si élection lañ jëm ndax IEC mistake la def rek because of tamit IT nangam so yow ban analyse ngay def si because maa la gis nga wax ne ndax UDP rek moo nekk a political party fii nii. Déedéet man personally I think the list from the last election at least be now everyone needs to have access of that complete list. Everyone needs to access it. Every political party needs to access it. Make sure that everyone who registered from the last election and this election are actually still in the system. Because right now, I know one person, Kuma Wahne Mom, the FDMC IEC, I think a couple of days ago, but she voted the last election, 2021. She says her name is not on the list. She said she's no longer on the registers, on the voters' registration. She said she could not find her name. Maybe I'll come to that. Confusing two things. Confused. So for me, if the concern is there, mange wax pour ñu leral ñu ñep ñu mëna understand. So su fekkene there's a discrepancy, ñu mun ko fix bala time bi di jot, because if you wait until December 5th and you go to vote and you're not on the roster, how do you vote? So, and how do we know that can be avoided? Man lolu moy suma question. That is my concern. I'll help out. All right. Doudou. Jërëjëf Garmi foog naa ne dafa am lu bari ñoo xam ne understand nañ ko. But dama ci bëgg a def leeral. The process yëpp nu mu dee amee. Yes, I'm part of the inter-party committee fu political party yëpp di dajee di waxtaan. Ñun the inter-party we're the biggest stakeholders when it comes to election matters. Inter-party bi bu mu dooree IEC ñooñu hoston ñooñu jox office foofu lañ dee amee suñ meeting si and one of their staff ñoo wax Souleymane Diouf moo volunteer woon nekk di secretary su ñoo am meeting mooy jël our minutes moo ko send to the email and they right now as we speak IEC seen boppa they are part of the IPC page amut lu IEC di doxal behind the political parties it doesn't exist ku bokk ci inter-party committee bi you will know how it works, how it functions. Every month, IEC dañ dee order a stakeholder meeting. Every political party registered with them, they write to you and invite you. Nga seen ñaari nit. If you fail to attend, that is not IEC's problem. They've already invited you. Security bi dañ leen dee invite. Media houses yi dañ leen dee invite international partners yi UNDP ak ñëpp dañ leen dee invite activists yi dañ leen dee invite they are not leaving anybody out su fekkee ne they can bring people on board who are not Gambians but have a stake in our elections why would they leave Gambians out IEC wengale wuñ faruñ fenn lu ñoo def is apparent everybody is on board 2021 ñun suñ luwaa dafa ne every 10 years la ñoo def general registration. Wow. The last one be am mooy 2021 lañ def general registration. The next one will be 2031. Wow. Léegi supplementary daf dee am before every presidential election. Every 5 years. Supplementary mooy lan ñoo xam ne 2021 register wuñ waaye fu mu nekk am nañ 18 or basically before or on the day of election there will be 18. Wow. So supplementary is different from the general register. Okay, I understand that. Léegi suñ defee supplementary registration yow 2021 saani woon nga list bu IEC génnee nii is not the general voter registration it's the supplementary léegi yow soo saani woon 2021 nga ñëw bëgg a gis sa tur in the supplementary du fa nekk it will not be there because you are already in the system register nga woon before. Now, understand. So my point be more. Luta, we don't have the one from before 2021. Why don't we have that entire roster out yet? I will come to that. Okay. IEC, loi bi waxut ne. Pour nga continuer that explanation tamit comme nu ko leralé ni da IEC tamit amuñu responsibility
pour gën a faram-fàccee di ñëw si télé yi di gën a faram-fàccee comme lu ngay wax nii bi ko xam nga tamit élection la te élection mooy design réew comme ñi gën a faram-fàccee wax ne soo gisee ngeen gis lii gis ñu nga xam ne ñoom registré woon nañ voté nañ 2021 gisuñ seen bopp fii nangam ak nangam pour nit ñi mun a xam tamit wala jarut AIC génn a def leeral yooyu. no of course. gars yi ñu ngi engage media bi. vice chair bi. dama ko dee gis in certain media houses. the communication officer gars dañ am unit boo xam ne ñoo responsible. It shouldn't be the job of the chairman mu ne dafa dem si media bi pour leeral leen. The communication officers every month ñu ngi leen a fay because loolu mooy seen liggéey ñoom ñoo ko war a def. ku nekk within the IC setup da nga am li nga war a liggéey. So it's important some of these issues ñu laal ko pour nit ñu understand. comme li moo wax lu tax parties yi amuñ access to that database. The law doesn't provide for that. Out of ñoom seen own will la they are giving those flash drives to the political parties but there is nowhere mentioned that it should be given to them. So moo tax ma ne la they are working with the political parties lu tax ñu jox la that flash drive it contains data. Data bi li Tobaski di wax moo fa nekk yow yaay dem nga analyse ko any challenges boo ci am their doors are open. IC doo fa dem ñu ne la duñ la gis oo duñ wax ak yow their doors are open. ñoom they are referees. The issue mooy you cannot be a player and be a referee at the same time mënut a dem. You cannot go to the IEC nga make demands yoo xam ne loi mayut la ko it's not in the electoral laws and other political parties are not doing the same. Why should it be an exception? They should be fair to all political parties. loo xam ne loi loolu la leen may ñoom loolu lañ war a def ñu em fa not ñu jox kii whilst kële mun naa ñoo demand something else different from loolu so will you continue every party su ñëwee lim demand lim bugga nga jox ko it doesn't work that way. Stakeholder meeting the last one who happened I was there. IEC they have nothing to hide. Let me explain this. More than 24,000 people ñoo def double registration. Wow. ñeneen ñi dañu register ñaari yoon ñeneen ñi register ba ñetti yoon ñeneen ñi register 4 times te ñettay ñu bàyyi la benn ku register ñetti yoon dañoo génne ñaari ñu bàyyi la benn ku register ñaari yoon dañoo génne benn ñu bàyyi la benn number boobu moo trim down to 14,334 ñii ñoo def double registration twice 3 times 4 times bi nga def génne ngañ ko maa ngi ñëw déedéet man understand naa loolu to vote. So you don't have 2-3 people registering, so it doesn't save you from all this headache. That's 1, 2, 3 stuff. I will come to that. When that happened, buñ ko explain in the stakeholder meeting, the media was there, like I said, and all other partners. Questions were asked. You invite them to the IEC. Now this 14,334, boo xam ne dañ def double registration. Kaay leen, the number is too high pour ñëpp nga yóbbu leen court. Kañ la case boobu di jeex? Over 14,000 people. Kañ la case boobu di jeex? And again, the people found one thing. Lu loi bi wax it's very clear. Da nga fay $500,000 or nga dem kaso. And dañ la ban from voting for 2 electoral cycles. 10 years. And ñoom am nañ the evidence. Ne kii ñaari yoon, kii ñetti yoon, kii 4 times. So IEC out of leniency, ñu ne political parties yi kaay leen ñu waxtaan. Tobu ñu def decision. They wrote to all. And the meeting date was on the 29th of June. At the time, out of 22 political parties, 15 attended, 7 did not attend. The 15 in attendance, political parties in your decide, ñi buñ leen yóbbu court. What is going to happen? Mooy nañ leen génne ci system bi. Let's remove them out of the system. It was not the decision of IEC why the political parties ñu fa daje woon. At the time, Limala, Unite ñëwutoon and All Inclusive Party tam ñëwutoon. 22 political parties la woon. And that was the decision is taken by the players themselves, mooy the parties. IEC is only a referee. Lan la ñoo def, they came up with the decision ne nañ leen génne from the system. ñeneen ñi ñu ne but ñu def double registration bi buñ leen bàyyi noonu nañ leen yóbbu court and that is still pending. Why removing them from the register is the decision of the political parties, not the IEC. Political parties yi ñoo ko decide ne nañ leen fa génne. So suñ tayee liste bi nga dem gisuloo fa sa tur mooy ne da nga def supplementary register ñu bari dañ foog ne ñoom si supplementary registration bi lañ bokkuñ fa dañ def replacement. soo defee replacement you will not be on that list. soo defee transfer you will not be on that list. But ñu register as supplementary bi ñooñu lañ display
and soo demee pour register dañ la dee laaj ndax amoon nga soo waxee waaw suñ cegee si système bi dafa génn ñu replace la waaye soo amee nga ne déedéet dañ laa jox form nga fiil foofu la challenge bi ñëwee which means ne pour avoid double registration bu mu amaat in the future anybody ku ñëw suñ la laajee la mus ngaa register either wax nga waaw or déedéet it has to be checked in the system it will take a lot of time but we can agree pour avoid those mistakes Or you can and just again create a spreadsheet. yes Put it in there. And yes and again ñiñ génnee si système bi kenn xamul benn parti lañ bokka when you go to register you don't indicate Indicates your party, sa voters correct. card parti nekku fa date nekku fa Wow. so su fekkee ne man tey gisuma suma boppa si système bi man maa war a jël suma voters card ma dem IEC I made my complaint ne suma tour nekkut ci registration bi why then IEC nañ ma woon ne ma dama def double registration if I don't agree then I wait for the revising courts ma dem court la and court bi soo fa demee judge bi da nga present sa case su gisee ne you are guilty li ma wax mooy the law will apply this 14,000 over buy coow nii they are going to jail and they will either pay this fine and nañ leen génne from the electoral cycle for 10 years they will not vote so buñ foog ne IEC dafa ñëw isi tapale or dafa misnombre but the people concerned ñoo register more than once which is against the law and law xam ne when the law has to take its course they should be prosecuted But this is the problem happening. Man maa ngi still wax ne this is a simple Yes. spreadsheet. Yeah, all right. Sorry, I want to ask Dudu comme léegi IEC bu fekk comme liste bu ñu wax ne comme am na names yoo xam ne registré nañ mooy si supplementary registration gisuñ seen names foofu léegi IEC bu fekkee ñoom accept nañ ne loolu am na bu fekkee IEC dañu war a delloowaat tur yooyu noonu comme exemple bu fekkee ñu ne 10 people ñoo fa nekkul ñu war a delloo ndax dina yenu maanaa IEC ñaata ndax dina trust bi dina fa nekk ñu ne IEC delloo na des 10 rek ndax ñaata nit la fay delloo ndax du loolu du force IEC mu mën a def yeneen dugal fa ñeneen ñu fa bokkutoon nan la ko yeneen political actors yi mën a vérifier ndax IEC buy delloo ndombas yooyu dafa owaat all the political actors mu wan leen ne leen delloo naa ko ndombas yi ñoo génnoon names yi ñoo fa duggaat ndax tamit mënuñ fa nit ñi duñ seen xel du ñaaw ne ok IEC mën na yettaale boobaale maanaam ok maa ngi delloowaat names yi nii boolewaat fa yeneen names so loolu tamit comme situation bu mel nii ndax du tax nit ñi di xalaat yu mel noonu because xel tamit lu muy xalaat moom mënuloo ko teree def. dégg yes waaw foofu nit ñi dinañ ko xalaat waaye buñ fàtte ne IEC loi moo leen tënka section 22(5) dafa issue the issue of addendum mooy ne su mistake amee you open a window pour nit ñi ñu mun a rectify that window balaa election replacement daf dee am ci ñoo xam ne dafa réer dafa yaaxu loolu it will come opportunity boobu ngay mun a use pour ñooñu ñëwaat ñu follow the right process ñu register waaye liñ génnee parti yi ñoo agree ne nañ ko génnee IEC duñ ko fa mun a delloowaat without the consensus of the political parties loolu du am moo tax ma ne la in the first place ñoom tobuñ génne ko parti yi lañ oo ne leen kaay ñoom ñoo fa dem toog ñoo waxtoon ñoom ñoo d'accord ma ne la 15 political parties moo fa nekkoon en ci presse invitation bu ñu yónnee dañ ne any party buy dem yónneel ñoo xam ne they can make decision within their political party senior party officials lañ wax waxuñ ne just yónneel anybody mu represent parce que decision bu ñu faa jël you are taking it on behalf of the party not your own individual capacity wala leneen but any decision bu ñu fa agree mooy ne 15 political parties ñoo agree ne nañ ko génne si système bi that is not IEC's decision so loolu dafa war a leer. Thank you. Sibi yow nooy jàngatee mbir mi because ñu wax ne political parties yu bëri ñu ngi noppi UDP rek lañ gis mu ngi yëngal mu ngi wax organise na press conference mu ngi teamam baa ngi everywhere di verify di xool boo yeneen ñu ne yeneen political party ñoom ñu ngi noppi rek. non so yow nooy jàngatee political party yi sax maybe ñoom ñoo gisee noonu waaye political party yi noppiwul te ay si seen bopp xam nañ ne du UDP rek moo fa yóbbu objections or claims because ñun lépp lu ñoo def lañ ko teg si yoon lan la ñuy yoon may soo demee si electoral act bi wax na la ko mu ne la section 15 moo ne exhibition of the voter supplementary after supplementary voter registrations suñ ko exhausté that is section 15 moo wax loolu moo ne every polling station bu nekk si réew mi Banjul ba koy na képp koo xamante ne ni jëlee nga si station boobu noonu voters card dañ la register ñuuli soo fa demee di nga fa fekk sa voters card but soo replacé man tey soo demee Bartes fi nga xam ne suma voters card bi mu réeree bi ma demee di ko renew su ma nataal nekkul si supplementary bi because I register ma during the supplementary registration I registered around 2021 yes May 2021 la register so gis nga lii moo tax ma la gars UDP they are mixing apples with oranges
you get what I'm talking about because yow doo mun a ñëw nga ne naka lañ ko dee waxaatee yow 178,000 moom lañ register political parties yi IEC dafa jël flash drive bi jox ko every political party ñun biñ see toog du tey bi ñoo binda suñu objection si di ko yóbbu IEC every region of this country Banjul ba koy na UMC dugal na objections on ñun liñ gëm ne jaarewut yoon ak ba dafa utee ak ñoom li ñoo claim because at the end of the day tey da ngaa dem si benn comme ñoom niñ ko defee nga dem di likes of Bakaw nga gis ñoo xam ne ñoom ñu ngi register 2021 suñ demee si registration center bi yow amuloo voter card during di supplementary da nga dem nga renew naka la sa nataal di feeñoo si supplementary list bi du si feeñu Garmi ñun we review everything because ñu ngi amee di voter list of 2021 ñu ngi ko amee yaa ngi understand li ma la explain so you cross check nga seet IEC li mu release 212,000 yi ndax méngoo na ak yow yi nga amee woon ndax 212,000 yi ñu wax ne loolu leen register es Garmi ndax amuloo duplicate ba pare nga calculate pages yi nga xamante ne moom la IEC jox na tally na with the numbers been released but bi ñu demee ba si biir ñu gis ne 14,000 la ñu wax ne mooy duplicate si léegi ñun li ñu doon wax mooy su fekkee ne 14,000 la what was the discrepancy what was the problem IEC ñu ne on the 8th bi gars yi commencé di joxe voters card dañ amoon issue first day because it was a synchronization of their data database you get it and we agreed because they reported back to all political parties jox leen flash drive won leen ne 3,713 registered voters yi nga xam ne feeñuñ ci supplementary bi mu ngi noonu but still others are objecting si kaw mbir moo xam ne IEC leen rek lañ mun a génnee mooy 14,000 duplicates yi te soo ko génnee si 212,000 yi daf laa jox 197,000 mooy right now number bu nga xam ne moo taxaw uti na ak 178,000 bi UDP di claim because su fekkee ne yow da nga ne chairman yi sa supporter yi dem leen si because audio yooyu ñu mu doon circulate ñu ngi wax seen members yi dem leen si bantaba yi ngeen amee ngeen seet seen nataal yi ñu ngi fa ñuy compile ay liste te waxuloo ñooñu noonu ñun ne amuloo voters card during the supplementary ñu ngi la jox voters card 2021 li moo nekk di misinform the public sa tur du fa nekk you understand what I'm talking about so Garmi you go back to section 16 of the constitution lan la wax mu ne la claims and objection mu ne la suñ place supplementary voter registration mu ne la soo fa demee ñaari mbir moo la fa war a yóbbu as a citizen ndax yow supplementary bi nga doog a register bi nga amee 18 years ndax sa nataal bi mu ngi fa ndax sa voters card bi génn na wala génnut ñaareel bi party observers yi nga xam ne dañ leen dee yónni si stations yooyu noonu amaana Tabaski nekk fore na yooleeku naa ñëw mais bi da nga demoon julli directement ma but supplementary bi da ngaa dem pour object pour nga bàyyi nga observe ndax gis nga fa koo xam ne sa koñ la dëkk te du Gambian nga binda di moo tax IEC daf la fa dee defal number voters card bi fan la dee sànne turam santam you get it am na yeneen issues yoo xam ne nga gis góor ñu jox ko turi jigéen you get it yooyu yëpp at issues yoo xam ne you take it to the IEC it's part of the objection and the claims because lii système la but li ñoo wax ne 28,000 nit lañ génnee si voter system bi that is not true loolu du dëgg ma ne la ñun every region IEC joxe extension they still giving opportunity bay ma daaneel may ma ñëw because xam nga perception bi nekk di go around is all about saying ne because audio yu doon circulate mooy dem leen si station si ngeen check wenaay man bu ma dégloo audio bi dama ne suma famille bi let nobody go bu leen dem yéen 2021 ngeen am voters card this is supplementary dafa mel ni yow xamuloo process yi IEC o yow da nga mel ni politicien cuune nga to tell the truth because su ne no general voter registration la ku nekk moo war a dem si fi ñoo pesté fi ñoo exhibité di voter list but this is supplementary 212,000 la IEC announced ne Banjul ba koy na loolu lan register 2021 IEC lan la announce after registration 900,000 plus da ngaa dem si voter da ngaa dem si polling station dañoo placer si kaw ba si suuf waaye supplementary fii wu lifin nga nee gis 962,000 you get right waaye su fekkee ne yow you are spewing rhetorics that are not correct you are spewing misinformation caamaan yeeg yaay compagnie yeeg ñëppay dajale seen compagnie dem si place bi noonu amee vote fekkee yow 2021 nga am dafa réeroon da nga dem renew sa tur ak sa nataal du mun a feeñu si supplementary so maanaam politiciens yi ñoo war a wax ak militants yi ñoo la ko gën a xam nga Garmi leena la gis nga su la leeree ne ma ñëw su la leeree ne élection yi ñëw da ngaa ñàkk da ngaa commencé jooy bi léegi soo ko nay ñàkk man waxuma de man suma lu wér laa la nekk gis nga ba fa dee Garmi gis nga ku foog ni arama ñëw man dama nekk bàyyi leen ma daaneel xam nga su la leeree ne jëla bi si gannaaw saako yi la da nga commencé jooy bi pour ëllëg ñu ne waxoon naa lii la waaye they don't base it on facts Garmi man si opposition bi laa nekkee ba du ma fi toog may tuumal IEC you get what I'm talking about soo demee section 18 mu ne la su fekkee dem nga tuddi revising code bi ni mu àttee
mi nga wut ak yow sa buga ak sa gis-gis mu ne la section 19 mu ne la go to the court of appeal mooy section 19 of the electoral act da ngaa nekk politician you need to know the provisions of this country da nga war a xam provisions of the electoral act doo toog di debate on things you don't know about you get what I'm talking about Garmi so section 19 mu ngi laa wax ne sooy war a dem di object at the revising court mu ngi laa wax ne dafa fekk nga nekk citizen boo xam ne leer na la ne yow dem nga si revising court bi nin atee because revising court bi lu mu ne nag is a quasi magisterial process boo xam ne dañ ko dee appoint for a specific period 1 month or 2 months mu dem attorney general moo ko dee appoint so you don't tell us naka la yow soo amee parti boo xam ne yow ngeen ne yéen ñëpp lawyer ngeen majorité bi yëpp lawyer but you don't electoral process yéen ngay gis ay njiit toog di joxe press conference di wax numbers yoo xamante ne nii you are just spreading things yoo xam ne leer na leen ne jëla bi mooy ñëw rek te yaa ngi bañ jooy te kuy wax ne any other coalition bu utee bu UDP moo fi mun a génn Adama Barrow da nga desee understand Gambian politics or African politics Garmi soo gisee ma wax loolu gis nga waxoon naa ko fi last time ma ne African politics or Gambian politics it's just like the weather forecast tey mun ne laa wax ne ëllëg du taw ëllëg jot mu hiin taw suba ba guddi Adama Barrow fii la fi win 2021 400,000 votes within 3 months opposition bi am majority in parliament 400,000 votes yooyu yëpp dañ ma bëgg a wax ñun ñëpp fore na la agar mi isn't it ñu sànni fi mayoral nu mu demee soo moo tax ma ne la dynamics yi daf day shift su fekkoon ne Yahya Jammeh votes yi mu am 2021 ñaata % la Yahya Jammeh amoon 2021 mun ngeen a remember 80% bu doon ne loolu moo doon garantie bi dem 2026 nag Adama Barrow dina toog 26 ne buñ foyee suñu xel yi Garmi buñ foyee suñu xel yi réalistique laa la wax de man yàgg naa si politique de su ma maam moo boot lawyer Ousseynou Dabo depuis 1996 roganti ko ñun suñ demee ba mu ñu leer ne tey dañu war a taxawal suñu mbiri boppa pour doxal pour gis wécce ko am si biir réew mi it's not about personal interest su doon ne personal interest la Garmi opposition dafa miiti ni kon toppaneen ruling party bi oo dem nañ feneen ba dañ gis ne ñun suñ vision ak bugga buñ bugga suñu réew moo tax ñu taxawal sampa suñu dëggi boppa thank you waaye bu dee statistique si 2021 moom ngaa gëm ba léegi ñii dee neen ñii migrate neen ñun suñu maas geeg Talib Ahmed Bensouda andi groupe foxati neen di xaaj bi ñeneen ak ñeneen dem neen feneen yow nga ne still those numbers are still numbering yow yaa ngee foyee sa xel bi Garmi sa ndënd bi di nga ko tegee fu moo tasee xam nga ñu ne sàcca sabari privilège yow man a waaye foo ko tegee mooy problème 2021 2026 yëpp dinaa leer Garmi waaw please nag bi ngay wax ñaawaru mu ne teg déglu la dinaa ne teg déglu ko man dinaa ne teg déglu foog ne teg non xaaral sori rek waaw very good waaw noppi na moom koy déglu la moom na ne teg very good Galas yow lan mooy sa suñ US opposition lan mooy sa gis-gis yow waaw man maa ngi doon xam ne opposition nga bi ko activiste non man activiste laa la xam ne so tey nga ma wax ne opposition nga opposition is the breeding ground of activism waaw ok anywhere you go to in the world all right so lan nga gisee waaw it is correct up to any level activism lan la moo xee nan nga neutral in what no they always side with opposition xanaa Gambia rek am activiste man I ask them that question dama ko laaj I don't want to make mentions name and mun naa ko connect ak ñooñu you know but that is not factual xam naa objectif dinañ si ñëw def ko topic no ok all right so loolu léegi ñëwal ok all right dinañ si ñëwaat yow yana mar xanaa bokku ñu ñeneen ñi they choose to do that Yana Mar was a group boo xam ne fan lañ mujjee Arab Spring bi fan la Arab Spring bi dañ ko def spécial I am giving you Yana Mar most of their members ñoom kilifa yi bu Pastef lañ mujjee lu tax continuer wuñ ci opposition waaw right it's okay Galas léegi yow na ngay jàngate non lii dañ ko def spécial topic man ñu wax topic bi foo munti yoon dama la wax ne activité waaw ok so right waaw léegi waxal opposition yëpp la àndal waaw waxal si topic bi IEC liste bi ak yu mel noonu yow nan nga si because ñu bëri léegi dañ jàpp ne lu ñu war a mën a gën a mën a xoolal la xel tey na am na ñu jàppee noonu ne xel dafa tey si loolu noonu donte que bu fekkee IEC accept nañ mistake bi wax nañ ne rectify nañ ko mooy yéen ñi nga xam ne mooy first day registration wax nañ ne am na ñoo tur yoo xam ne capture wuñ ko woon waaye loolu rectify nañ but ñu bëri dañ jàpp ne xel dafa tey si loolu noonu yow nan nga koy jàngate ak coow luñ ciy wax ak ñu bari na dañ jox crédit UDP suñ process bi si boppam moo njëkk a rong mënuloo am passeport mënuloo am benn national document bu taskaat di aar nga dem URR si télé laa nekk di toog di
ana Gambians yi Garmi ana Gambians yi man li ma wax moom moo nekk ne lii dafa nekk game boo xam ne dañ ko dee play balaa match bi si boppam dee start election noonu la mel discrepancies there are huge discrepancies in all of these things because ñëpp dem nañ school ku demut school sax da nga dee xam basics of numbers su fekkee ne supplementary bi moom moo tax ñuy wax 212,097 people ñoom la IEC wax ne ñoom lañ lifin jigéen yi ñoom ñoo ëpp suñu register because foog naa ñoom ñoo am 115,000 women that registered nga am 96,000 góor yu register which means ne góor yi génn nañ waaye jigéeni Gambia ñoo gën a génn pour register but su fekkee ne lii yëpp mu ngee dem di happen IEC dañ ñëw si election year ñoom ñu dem si house bi si maire yu dee dem naa ko ak seen lifin yi yëpp IEC requested for more than 115% more of their budget to be given to them. Gis nga Garmi nañ dee bàyyi complacency mu dee happen ba pare su ko defee ñun ñëpp gis nga yàlla baax na moo bàyyi dëkk bi fu mu nekk nii. People were given a job to do and they did a bad job. Questions needs to be answered. Heads needs to roll. But lu tax lu nekk di happen si biir dëkk rek dañ ko dee malayin ba pare ñu ñëw indi ko nii. Wrong is wrong. Garmi dem nga fi Watson Gambia nga gis ne IEC yi ñu ngi jël seen ay boxes yoo xam ne nii it is having critical information mu waroon a dem si dex bi ñu jël ko dugal ko si ay box ba pare fayal ko place pour mu dem si Gambia Transport Service System loo xam ne dañ ko jël rek bàyyi ko noonu te kuñ si waxoon ne sa life parent moom moo nekk foofu doo ko def danga ko safeguard ñu jël ko rek fayal ko place comme mu demee noonu cargo pour mu dem. Where is the money that was given to them? Where are the vehicles that were allocated to them? Problem dafa am su fekkee ne nga ne 14,000 votes yi moom moo nekk di happen lu tax IEC in the first place amuñ système boo xam ne nii soo ñëwee pour register tey balaa ngaa dem pour register beneen place mu bounce. That's what I was just asking. Because su fekkee ne gis nga Gambia soo gisee mënuñoo digitalize système yi dëkk bi ba tey it's not ne the technical know-how is not there because of dañ dee xam ne su fekkee ne paperwork la kase système dañ ko dee mun a teel a flaw système su fekkee ne si paperwork dëgg la without being digitalized daf dee easy pour système bi mu dem flaw the system is flawed ñoom ñëw nañ ñoom wax nañ ne lii moom moo nekk seen concerns kon man tey mun naa eewu tey polling station bu nekk from Banjul too koy na fu nekk ma dem register dem lu suma resources but problème am na fu problème bi amee lii nekkut problème si ne nit ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk kasa la de ne ok is this 14,000 people bi nga xam ne ni people need to go to court or whatsoever there are people that they registered ñi nga xam ne ñu ngi nekk ay góor di am turi jigéen yaa ngi gis benn full dëkk yi nga xam ne across the border nit ñu ngee register ñaa ngi gis ñëpp a nga fa santa Daabo gis nga Garmi problems are you saw people ñuy register di sol al nasar gaay seen vest bi nga xam ne nii it was unveiled in 2026 nga xool na mu óor yàlla ne ñii seen 15 years sa mutut people we are being paraded there. What is the mechanism that is being put in place? Gis nga saaja nekkut ne dangaa dem rek ñëw pickpocket nit tey am na tey suñu àndoon ñun groupe man ma laa waxtaan loo sax di la jéem a déstabilise ba keneen ki ñëw sax gannaaw jël dara saaca la yow yaa ngi toog fii yow mii Garmi danga toog wax ne Argentina nu ñoo demee du yoon. man nga waxuma si Argentine. déedéet dama laa déglu rek waaye nekkut ne dafa am ñeneen ñu score goal ñu bañ waaye daf dee am yenn certain things because elections is just like a football match. am na yenn façon ngi preceding activities yoo xam ne moo dee happen before moom moo dee waral pour effort si nit ñi ñu dee di réel but bear in mind IEC def nañ seen registration bi bu mu happenee nit ñi dem nañ di ko bàyyi xel
but ñoom seen boppa admit nañ ne dafa mistake su fekkee ne IEC bu ñoo joxaale political parties yépp seen flash drive with that flash drive it was attached a written document boo xam ne ñoom wax nañ ne ok mistake C and C and C moo happen kon political parties there won't be a noise but people did their findings and they knew ne a problem happened so ñoom tamit ñu mun a jël note but su fekkoon ne IEC they did a mistake bu mistake bi ñëwee political parties ñoom ñoo ñëw ñu dem ba discover ne mistake am na but ñoom bu ñoo def seen boot su fekkoon ne léegi political parties yi because UDP laa si gën a dégg su fekkee ne political parties yi ñëw ñu woon pour ñu ñëw raise that red flag wax ne lii happen na will IEC come back to us they won't because problem bi happen na 2016 election diggante Yahya Jammeh ak Barrow 18,000 votes mu dem ba Yahya Jammeh mu ne dafaa dem annul affaire yi yàlla musal nit ñi ne time boobu Supreme Court sa amutoon Gambia because moom tamit mu dem daaxa jooji si moom tamit mu ko def without knowing ne daf doon shot boppam in the vote UDP am na fi local government election moom ak GDC problème mu happenon I think it was in 2018 if I am not mistaken so gis nga mistake yi IEC si election cycle bu nekk am na leena lu si dee xew te nit ñi dañ ko dee bàyyi boot mënuloo dem di wax ne Gambians are very peaceful people Gambians are a bunch of conformists wala ñoom daal lu ñëw rek dañoo agree ak moom gis nga mistake yu ndaw nit ñi di ko dee push di ko bàyyi moo dee dem ba nekk mistake bu mag ba pare bu na taal dëkk nit ñi nag duñ fi nekk I am saying it here loud and clear election bi ñun ñu nekk ci opposition bi dañ ko jàppee ne ñun suñu future moo nekk at stake dañ ko jàppee ne is ayda Gambia bi mu kasaara fii ne ñun su fekkee ne mënuñoo jël dëkk bi pour dem ak pour govern ko nuñ ko war a gouverner bot gis nga nag ku dem nag ba di xoolee mbiri life and death kooku kafatut people are no longer joking especially when it comes to this 2026 elections and the discrepancies am na waaye ñoom it su gaay demee ba ubbi revision courts yi I believe ne members of the opposition dañ fa yóbbu claims yoo xam ne nii jaxaran dafa feeñ te nit ñi ñu ngi koo gis and I believe ne 962,000 people to vote in this country voter turnout voter registration boo xam ne nii it's more than it's nearly 50% of the citizenry amut fen thank you waaw man loolu laa believe yaa ñaawro yow lan mooy sa gis-gis ci mbir mi lu happen yëpp mbiru IEC ak taxawaay bi ci UDP am ak yeneen political parties yi jërëjëf Garmi man dama ko wax te dama ko répétaat fii jënga lii du élection du beauty pageant boo xam ne ni dafa ne nga ne dañoo xool góor bu nice oo jigéen bu nice lii sànni karta la wax naa ko fii if anybody is sitting in Banjul fii yow 6 months demuloo across fii rombuloo Sibano you cannot even know what is the political landscape in rural Gambia you joking dama am setup dama am committee dama am regional dama am living yow doo dem yow fii ngay toog rek di analyse di wàllu la ne you don't dunduloo reality te leena wax naa ko fii ku foog ne this election will be won on a silver platter ak di wax IEC dañ def seen liggéey yow xamuloo sax li nga def yow warloo bokk ci saani kata bi fii people are holding brief for IEC mel ni ñoom IEC la ñoo liggéey IEC they are inept they are incompetent and all what they showing us they cooking up numbers kenn mënu koo teg yow nga ne am na ñoo xam ne ñu ngi leen a fay xaalis pour ñu def seen liggéey pour leeral dara ci télé ñu ñoo fay seen liggéey pour ñu add simple addition mënuñ ko can you tell me why I will not blame people ñoo xam ne dañ ñëw ni ne UDP mixing apple yéen amu leen apple ak orange because bokku leen fa you are not even part of it for the first time you are just coming in ñun ñoo la gën a xam luy apple ñun ñoo la gën a xam luy orange because dem nañ fa ñaata yoon te su nekkee UDP moom wax naa ko fi su nekkee UDP apparente lañ musiba dal na opposition yi Gambia because ñooñu yëpp apparente cuune yi lañ
ñoom ñu dem ba am seen parti yëpp apparemment cuune yooyu lañ because they have not meant to do what it just because dañ ko commencé fii suñ ko waxee rek ñu ne niti fitna lañ commencé nañ ko from the electoral process bu moo commencé that is where elections are stalled time registration attestation bi kan moo ko fi taxaw di ko bañ UDP ñu ne ñun dañ bëgg a wax why you see IEC is playing double standard man dinaa ko wax because IEC officials know and it is within their mandate that if somebody is not 18 years and over you should not be registered. That is within the powers of the registration officer. Everybody is seeing the pictures. You are seeing the babies that have been registered with IEC officials there. With the influence of political intervention and influence. Ngeen ñoo wax ne loolu mooy election IEC boobu dafa correct. Ngeen ñoo wax ne ñoo dañ def seen liggéey ban liggéey lañ dee def xanaa boobu bokkutoon liggéey pour ñu mën a identify as the kii xale la mënuma koo register so everything su ñëwee muy xale muy mag muy everything dañ koo register nga ne ñooñu they are serious for elections they want to win an election IEC bu ñoo wax noonu I'll come to the numbers man xam naa ne UDP when it comes to competence expertise we no merge with no opposition leader from the national executive to the even the think tank teams and the teams that they set up to go out bokkuñ level. That is the reality. Proven international bureaucrats of the highest caliber that you cannot dispute their competence, their application, and their qualifications. Not novices. Why? Please. Man, can you? No. I don't even like it a little bit. Just go. Because if you were talking here, I'm quiet. Demal rek. Demal rek. Boy, I'm gonna Demal rek. Amul demal rek. No, demal. Amul be demal. No, just go. Go ahead, boy. No opinion. No, it's true. No, one of mind your businesses, my friend. Yeah, it's okay. All right. It's all right. No, you are not minding your businesses. No, why people are here to judge us. You are standing brief for IEC. No. Yeah, it's okay. All right. You are going to IEC. Maybe your IEC, no, they bankroll. Okay, did I interject? No, because you are explaining like your IEC. No fairness. No, please. That's why I said, why you because they go mean you will say because you are holding brief for them. Lord now, and I stand to repeat it. Yes, are you working with the IEC? What is your problem with my intervention with IEC? Your IEC you holding brief. IEC man mako wa. What Lord holding brief? It's okay. And I will repeat it. Okay, go. You holding brief for IEC. That is not true. I will say the world is there to judge. Okay, now continue. Man, I am not here to it's not please you or what. That is your business. Fi can please you fi can. Yo, please in it. That is not true. That is not true. You have to. At times what you do, I don't like it. I don't mind. You said you control your platform. I don't care. No. I don't care. You said you control your platform. Just continue. Why you don't care? I don't care. No problem. All right, continue. Yes. If you are paid from the coffers, that's your business. You cannot grandize your hamne. They are found wanting for corruption. Those IEC officials spend the money of this country and it was in their account. They are still not accounted for. You tell me they are men of valor and candor and integrity. Hell no. If you hold brief for them, it's a hell no go area. Nobody can hold brief for them and call them men of valor. I said so, and that's the bottom line.
That's your opinion. Whatever, that's not an opinion. It's a Very fact. good. It's Alright, an it's That's opinion. not an opinion. It's not When an the opinion. auditors were saying that you were non here. waaye may leen ko mu wax opinion am fekkee opinion am la. Ki waxul opinion bi mu ngi tontu But nii. then keep That is not fair. quiet. déglu My leen ko opinion. It's not fair. And you say non, you non, want Li to- ko laaj na ko tontu. Everybody tontu non di nii. tingis mooy duudu ñaawru su ma ko laajee bëy bi su ma waxee si xar sax affaire am la moom su paree. Non, waaye loolu correctut. non correctut. non time am la. Ñun ñëpp suñ kon defee les loolu. ngay wax loo xam ne moom loolu la feel like ne lii la But the bëgg a wax. questions you are asking us, it is not important. non It's not important. ask naa ko correction moom mu ngi laaj mu ngi analyse non It's please not important. No, why? You know Déglu what? rek, déglu. You No, know what? please. Maybe it will Be be fair like to what him. you wanted. Be fair to him. Ngeen seet. Okay, Ndax man nit daf ma dee interrupt, ma la interrupt. No, now I'm telling you this. When you think what I'm saying, you are not to judge that. It's the people who are listening. Let them absorb it and judge it the way they want. And su nekkee man suma analyse nga foog ne man laa wax yow li ngeen dee wax nekku leen di wax nit kan ngeen a wax seen waxi gaadu waale yi ngeen dee wax fii kan ngeen dee wax. You know how you talking to and talking about. You know it. We are not novices in numbers. If you telling me IEC did a good job, they didn't do a good job. They are paid a lot of money. They added and asked for a lot of extra to be given to them. How can you come? No. non waaye Sibi bi Waaye ngeen wax yëpp yaa ngi wax non déedéet Sibi yow wax nga fi yaa ngi non galas may Billahi wallahi xaaral rek No, dama wax la. ok They are like this. Sibi yaa ngi wax ba di laal UDP ñaawru mi ngi noppi maa ngi noppi. tobi yaa ngi wax lu la non ne. please déglu ko This nag is what ñaawru waaye may ko rek mu wax su paree But UDP la wax, not Nyawur as a person. non waaye ñaawru is part of UDP But let's buy the person of léegi Dudu are you part of IEC IEC mus nañ maa jox xaalis. non ok Are you part of them? Why are you defending them? come on It's not ñaawru jekkale waaw ok This is how you reduce yourselves to that level. Because I'm not talking about you. You are IEC. If you are not holding brief for the why should you be bothered? And I will keep reporting that. We are not novices in numbers. Because if you said, yen waxu ne IEC, you said it all. Then the feel liggéey bu baax. Kenn bu tuumal IEC. Loolu ngeen wax. So naka ngeen a change seen wax. You are paid to do a good job. You IEC ñoo gën a kenn joxul leen lem ñu oote press conference. Ne 212,095 people ñoom loolu lañ register in a press conference ñu jox information data to political party xam nga ku nekk dañ la jox ngeen yéen a ko wax fii ku nekk dañ la jox flash drive yéen seen flash drive bi lu fa nekk ñun xamuñ loolu ñun suñ flash drive bi lu fa nekk when we check it compare it with what we have in our data and what they have. We are only receiving 179,445,000 supplementary. For the first go, buñ defee loolu ñu compare loolu minus ko from 212,095, we got 32,650 as difference. Sila IEC wax ne synchronization on the last day of the registration was 3,713 for loolu assimilate ko dugut ci system buñ ko dugalee still now the number rose to 183,163 ba léegi ñun waxi all registration de supplementary ñoom buñ joxee la yoo wax fii de 183,163 votes. So again, 212,95. Then I'm still 28,000. Why are you talking about 14,000? 14,000. You are not doing your homework well. You are not doing the arithmetic. Because if you are doing it before you reach the 14,000, you must reach 28,932 with the difference still. You know, 179 like them. See data. No, you ask 3,713. You have 183,163. So again, I see 212,95. You still have 28,000. Double registration. IEC send double registration is 14,334. And they agreed ne den ko gene si voter told me. Okay. Buñ ko agree, yes still de.
si 28 bi ba léegi ñun suñ question bi ba léegi 14,598 mooy des. It's simple arithmetic, classroom arithmetic. It's not rocket science. Ñun joxe wuñ numbers. It's the IEC that gave us 212. They said there's a difference. We said no, but check. The data you gave us is 179,000. You said no, 3,700 was left behind. Yes, still you added that addendum to what the number you have. You still have 183,000. 183,163 from 212 will still give you 28,932. Still, you say there is double registration of 14,334 individuals. We say take it off the toll. Still, there is 14,958 left. Where are those 14,958 from? This is the major question. If a system that is supposed to control our elections would have been able to take care of double registration anywhere if it is synchronized, use data, you call me cyber scientist, data, whatever analysis, they call me, bring there these IT jargons. In a serious country, in an election, there are 4 months before the election, the machines cannot detect double entry. Is the political party like UDP officially who challenged it. And they said it's true. They accepted it. Now you deleted the 14,334. Yes, still there's 14,950. From where? All right. And you tell me you have a data system that should be protected. If a data system that cannot detect double entry. Thank you. A data system, you go to villages, I will say it here in this country. How can the entire village be Dabo? And the names are always the same. Ma been to Dabo, Fanta Dabo, Ma been to Dabo. I've seen somebody there with the age. She said she's student and born in 2008. That one is older than my grandmother. All right, thank you. You telling me? Thank you. You telling me that is normal in our elections? All right, Nyauro. Political parties like opposition political parties seriously are sitting down and are telling us that we are mixing apple with oranges. People who bring out these numbers know what are apples and they know what are oranges. Thank you. But the people who don't know the difference between ananas, pineapple, and apple, that are the people who are talking. Thank you. And us, I will tell you this, I'm proud to say it. I'm from the UDP. 7 or 6 of the political parties here are offerings of the UDP. If UDP are tuned, these people are super tuned. Thank you. Neneh time bi mu ngi jeex te bëgg ñu wax ci mbiru border that this border issue comme dañ toog rek ñu gis like what happened block ñu ne am na benn fence boo xam ne dañ ko daaneel te mu bokk ci Gambia Armed Forces coow li nag mu bari wax ji te mbiri border crisis maa ngi fàttaliku président Macky Sall di ex Sénégalais président last Sénégalo Gambia conference bi ñu amoon fii waxoon na ne faaw ñu jéem a xool nan la ñu xaajale waat li nga xam ne mooy border bi pour ñu because of amoon na ay jafe-jafe yoo xam ne am na pour mën a xàmmeeku border issue bi soo li xappul nii yow noo koy jàngate ñu bëri jàngat nañ ci gis nañ Sénégalais government bi génne press release wax Gambia government tamit génne nañ press release ba ñu jàpp ne xëy na bu dara xewee di dafa affect ñaari réew yi ak ni nga xam ne noonu lañ kii yeewu nan ngay analyser situation bi and also ban kàddu nga ci yëkkati pour maybe pour Gambia government and the Senegalese government pour ñu jéem a sort out this issue. wax bi dafa simple. Sénégal dañ ñu yàpp te ñun Gambia ñun ñoo ko nangu. su ñu amee suñ président mu bugg a security du Sénégalais ñoo ko protect. We are already compromised. Mooy dëgg di because you can have political discourse. For you to go and break down a fence without going through the proper channels, dang ñu yàpp te dañ xam ne there is not going to be any consequences. Billy Hapune lan lañ def apart from the press release that we did. What have we done for us to feel safe as Gambians? What has happened? This is just another thing that is going to be swept under the rug and we'll go back to another issue. So it was another country that bordered Senegal. Duñ def li Senegal yàpp na ñu yàgga and then I continue yàpp. Okay. All right. Mr. Jah yow nooy jàngatee
this border issue because lu ñu yàgg di wax la du foofu rek because comme nu ma la ko waxee Macky Sall Sénégal Gambia conference bi ñu ñëwoon fii nii waxoon na ci mbiru border issue diggante Gambia ak Sénégal nan dañoo def ba war koo mën a xàmmeeku ba ku ne xam fii la Sénégal yem fii la Gambie nangam na recently comme lu xew foofu bloc Sénégalais militaire yi dugg fa daane fa fence mu jur coow press release yi bu nekk Sénégalais government bi génne nañ press release and also Gambia government yow ban jàngat nga ci am and also nan nga foogee ni noonu la ñaari government yi war a mën a liggéeyee ba gis ne solve nañ this border crisis ci diggante ñaari réew yi. jërëjëf Garmi man dina mun a wax ne man ndaw laa lu bari lu xew fekkew ma xëy na suma jamono li ma jot a gis xaw ma fi mu tàmbalee ak lu bari lu ko sos waaye sant yàlla bi ma dégloo the right honorable Halifa Sallah mu wax ci mbir mi ñu laaj ko mu leeral lan lañ war a def mu tudda ko ma gis maturity ci lu mu wax ma gis solution si nga xam ne loolu la offer pour man tey foog naa ne moom li mu wax nguur bi war na ko déglu mu toppa jéego yooyu because li moo jàngale rek mooy ne diggante ñaari réew la ku am mbokka fii Gambia am mbokka Sénégal noonu la mel tam ci ñoom te jàmm si la lépp xëcc gis nañ historically ay dëkk yi nga xam ne dañ share border misunderstanding am seen diggante ñu dugga ci fi xeex li moo jur loraange yi moo isi nit ku nekk rek foog nga dem ak sa xel su dara xewee bul topp rek fippu bugg a def li la neex waaye toppal ci ay jéego ñun dañ am porous borders yoo xam ne nga taxaw fii ñu ne la fii biir Gambia la fële mooy Sénégal dëkkin nag ak dëkkuwaay yi moo dee mun a ñëw ba yu bari mu dugalante tey soo ñëwee ne fii maa fa moom yan mandarga nga mun a jël pour saxal pour dégal ne fii sa bos la moo tax bokk na ci honorable Halifa Sallah li mu wax mu ne nañ dellu ci map bi rëda yi depuis jamonoy tubaab bi moom moo ñu xaajale loolu suñ fa delloo dinañ mën a gis lu bari moo laa jox firnde du rek wax kese nga ñëw ne maam moom fii kii ne maam moom fii doo leen ci mun a déggoo d'accord du ci mun a am nangu too du munta am waaye li ma gën a rafetlu ci waxam rek mooy ne ak lépp lu munte xew nañ jiital jàmma parce que si jàmma ngay mun a def lu nekk parce que ay du jaami borom tey amaan na lu bari li nga wax bugg a def yi fi doole su xeex amoon doo xam fan la moo em li ci ëppa ñi ci innocent ñu ci bokkul ñoom ñoo ci dee gën a loru te ñaareel bi diggante ñaari dëkk yi mbokkoo la lii faat fele wala lii lor kii mun naa amaan na sa on deret la moo nekka te yu bari nag politique bari na fànna bari na ay façon am na loo xam ne internal la am na loo xam ne external la comme yi fii bilatéral la man li ma gis ñaari réew war na ñoo mën a toog waxtaane ko comme li nga wax li nga xam ne Macky Sall loolu la junju woon dañ ko war a toppa dox ko ku nekk mun a xàmmee yu bari ñu def si ay rida foog naa loolu su amee jàmm dina am duñ ci déggee na tolof ak xew-xew yi nga xam ne moom moo nekk di am nii ak lu mun ci xew rek tey lu bari lu ñoo puus yàlla tere ko ñu ne xeex moo am il faut ñu nekkee ci opposition bi kenn du bugg a inherit loolu parce que éene bi nga am ci dëkk bi ak li nga bugg a def doo ko mun a def su fitna amee kon nañ ñaan jàmma saa yu ne ak lu munti xew ñu jiital jàmma dem ak suñu xel def ci ay waxtaan yoo xam ne dina ko mun a saafaral ba ñun ñëpp ñu mun a continuer di dëkk si jàmma parce que ñun ñëpp am nañ mbokk wala ñu bari si ñun am nañ mbokk Sénégal noonu la mel tam ci ñoom su amee ñoo xam ne sol nañ uniforme ak lu ñu leen munti digal ñu def loo xam ne jaaduwul lu def loo xam ne lu ñaaw la kon buur ko feyee lu ñaaw buur toppa sa xol yow it ba def loo xam ne dafa taal fitna si diggante ñaari réew yi. Thank you. waaw. all right monsieur Sibi yow lan mooy sa jàngat si loolu. waaw man xam naa jàngat bi du bëri bu baax a baax waaye xam nga Gambia ak Sénégal moom seeni mbir yàgg na da ngaa gis nit sa mbokk nekk fii di nga am mbokk Sénégal oo nga am jëkkër Sénégal oo nga am jabar oo sa yaay sa jógee Sénégal so loolu yàgg na diggante Gambia ak Sénégal ba pare Sénégal daf ñu wër si ñetti areas so foog naa Sénégal ak Gambia problème bi waroon naa mun a ñàkk dafa wane rek the incompetence of this current government which is the borough administration because gëm naa ne 2011 Yahya Jammeh February 21st of February 2011 set up woon na joint national boundary committee bi nga xamante ne ni through the Ministry of Land ak Sénégal ñu ngi doon work pour seet naka la ñoo sort of resolute on the disputes yi doon happen Dar Salame you get it
so foog naa 2013 si la ñëw mu set up tamit di National Boundary Commission bi nga xamante ne nii tamit am nañu si nekkoon doon liggéey pour redaat maa bi Gambia bi properly under the Ministry of Local Government and Lands. So foog naa Sénégal li ñu def waruñ ko woon a mun a def diggante Gambia ak Sénégal kóllëre ak taranga mu nekk suñ diggante te soo ne taranga sax Gambia la sampee baax ñun ak sénégalais yi yàgg nañu koo existe te soo seetee 1981 li fi happen noonu you get it over 74 soldiers sénégalais ñàkk nañ fi seen bakken pour war a reinstate a democratic elected government which was the Sadara Kairaba Jawara government. So loolu yëpp warut a nekk loo xam ne ñun fàtte nañ ko and jamono yooyu tamit government Gambia amelut Sénégal tous because bi 74 soldiers yooyu dee jamono yooyu government Gambia through the Sadara Kairaba administration they compensated the Senegalese government $10 million in those days. Tey dina war a nekk roughly 39 or 36 soo cegee current economic system bi ni mu nekk di demee we compensated them heftily. So ñëwee tamit Sadara Kairaba Jawara sénégalais yee ko doon garder problème boobu nekk fii ba sénégalais génn fi foog naa 87 xuma 89 you get it. So foog naa ne nga seet problème bi happen 2016 sénégalais seen boppa turu seen commande bi Diouf deewee di ones ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñëw dugga si bi président bin daxa si élection si bañee wàcca it was the Senegalese. Wante Garmi lan moo gën a daw yaram moo nekk the use of force ñëw ak ay machine ñëw ak ay weapons ba pare ngay ñëw daaneel fence boo xamante ne ni is the military installment of the country fence boo xam ne suñu tax ko fas moo ko fon so man loolu naxari na ma te foogoon naa ne they should have known better because the mechanisms pour war a resolute on that sénégalais yi soo seetee seen write up bin binda ak bu write up bi nga xam ne moom la government yi Gambie bi binda comme guddee bëccëg Senegalese government bi are saying well we have been telling you people that area bi si Sénégal la bokka pression nañ leen besoona you people don't want to do it so dañoo def lu ñu ne dañoo ñëw Daniel fence bi and dara du si génna te loolu dafa yaxal luwaa yu bëri soo seetee the UN article foog naa article 2 subsection foog naa 102 dafa wax ne foog naa réew yëpp dañu war a respect the sovereign equality of every nation dëkk bu nekk da nga war a no matter how sa dëkkandoor nu mu munti di tuutee da nga ko su nekkee réew da nga ko war a jàppee comme yow sa réew ak nu sa réew bi munti di am because soo demee si UN General Assembly bi réew lum rëy benn karta nga am réew lum ndaw di seen karta bu noonu la réew bu mu am Garmi soo demee di seen article 2 subsection 3 mu ngi laa wax ne dafa daaxal lépp loo xamante ne nii beneen réew dafa use force pour war a dugg si beneen sovereign territory loolu UN charter bi daf ko daaxa soo ñëwee si African Union constitutive article bi tamit 4 the same thing la wax mu ne amul benn réew boo xam ne member state yi African Union nga war ngaa forcefully nga dugg si territory jàmbur with military or with arms or comme ñoom ñu ko ba pare Garmi xam nga lan la ñu war a fàtte dama la bëgg a jox benn classical example rek benn 1 minute please Sénégal nekk na réew moo xam ne dëgg la suñ dëkkandoor lañ but buñ fàtte xanaa da ngeen fàtte Sénégal ak Mauritanie yi 89 sorry événement bi what was the problem it was border issue fii la risatol emut fii aftan ndox bi la seen naari ne du aftan ndox bi bal yi taaka ñu bëri dee si Sénégal ak Mali fan la mujjee bal yi taaka Sadara Kairaba Jawara si boppam moo doon yónnee délégation yi fay safara yi Mauritanie bi sénégalais yi jàppee ak maliens yi di seen Sadara Kairaba Jawara muy yónni waat délégation bu fay safara bi sénégalais yi jàppee ak Guinée Conakry yi di seen Sadara Kairaba Jawara moo tax he was the only president boo xam ne mandatam dafa jeex as the chair of ECOWAS gaay na ko doo dem sa liggéey rafet na dollil beneen mandat he was the only président boo xam ne sa Garmi ma time dafa jaay waaye mais ma daan li ma wax ni dafa important Garmi li ñoo seet mooy Sénégal li ñoo nangu li ñoo bëgg a nangu si Gambia xanaa ay kilomètres la fenn si soldat boo xam ne is less than 2 meters so lii dafa nekk na loo xam ne man gëm naa ne is the incompetence of the government Galas just quickly 2 minutes rek lañ am léegi mënuloo am 2 minutes so man li ma explain moo nekk ne 2 minutes lañ am Galas li ma explain mu nekk ne fu mu nekk da ma laaj pour ma wax waaw su waxal rek Sénégal buñ demee ba am problème ak Casamance in 2012 MFDC rebels ñu dem ba
ñu téye Senegalese soldiers yi nga xam ne 9 of them ñu téye lañ ci dëkk bu ñoo oyee Bacci Ngaay biir Casamance Yahya Jammeh moo yónni woon Dr. Njogu Ba moom moo nekkoon di Minister of Presidential Affairs moo demoon jëli ñooñu noonu Senegalese soldiers yooyu noonu biir Casamance ba pare dem yóbbu leen ba Dakar hand over leen ak Macky Sall 2022 bi leen incident bi bu mu xapunee 7 of these Senegalese soldiers Gambians ñoom ñoo negotiate ba MFDC rebels yi lifin leen because Sénégal mënu dañoo fii di act like a big brother on one side because gis nga lii all these shady developments it has repercussions moo la abal courant moo la abal security gis nga nag ku la abal but fu ko neex lam dee xoolee because of there is nothing like a free lunch yow nga ne da nga bugg a electrify 700 dëkk biir Gambia before elections yow dem nga ba fu mu nekk léegi doo ñeme ñangaan because of yow fu mu nekk 50 days courant bu ñu la war a jaayee 600 million soo ngaa ngee oxo rek suñ ko jëlee nit ñi génnaat si biir tali bi soo man li maa nekk di explain moom moo nekk ne Sénégal dañ miin lii try nañ ko against Mauritania in 1989 to 1991 Mauritania they came to the discussion table with bullets. Thank you. When they tried it against Guinea came at the negotiation table with blood. Thank you. So léegi dafa am leena loo xam ne nii soo après gis nga lii da nga waroon gis nga lii dafa important boo xam ne nii gis nga suñ territorial integrity ak suñ sovereignty fii nga waroon a dooree gis nga because of yow without ñun ñu am Gambia amut IEC di. all right. Without Gambia there will be no IEC annexation bi dafa nekk di take place lii nekkul fii rek soo demee Daasilaame sénégalais yaa ngi koo jël soo demee Upper Saloum dëkk bu ñoo dem ba oyee Njaaw Saawaalo dañoo béy ba pare su gaay béyee sénégalais soldiers yi ñëw ne leen ne bàyyi leen fi crops yi ngeen bàyyi fi béy bi ba pare ngeen dem ñibbi and nothing is coming from it Gambia luñ ñu njëkkoon a wax moom moo nekk 11,200 square kilometre la woon by land and sea nga ñëw ñu ne soo demee ba xool 10,356 kilometers. Gambia is shrinking. Thank you, Galas. nañ leen dem ñu seet génnee dëkk bi si loxo Adama Barrow ngir yàlla ay yonent bi. we want to exist as a country. déedéet dama nekk di campagne. This platform is not for campaign. yow fu mu nekk yow da ngaa toog kon di fay CFA kon yow there will be no Gambia there will be no Eyeafrica there will be no suñu réew. li ma explain moo taawal Gambia Garmi ñun we are nationalists. non waxuma bul we are nationalists. man waxuma bul campagne man li ma explainal moom moo nekk ne man li ma explain moom moo nekk ne Gambian soldiers yi dañ ñëw pour daaneel ñun suñu own camp suñu biir dëkk. And nothing came out from it. Man gis nga fii dama la bëggoon a jox a broader view from the right honorable Halifa Sallah. No, it's okay. Next time. Man li ma nekk di wax moom moo nekk ne there are three pillars when it comes to this. There is state to state relationship. Guy off nañ sa mic. Gis nga li raytut. All right, very good. No, sorry. Moo tax. Non li xaar leen. mbiri boora bi dañ ko war a wax. Su nee na di wax bul ko interject pour ñu gaaw jugee foofu dem si beneen topic bi waaye soo interject time is going su time bëggee jeex yéen ñëpp ngeen bëgg a wax loolu non we are not sleeping here télé time la ñaawru li nga def nii rek 2 minutes man of recent you all have demal rek gis nga yaa ngi 2 minutes nga nekk fi di wax yoo xam ne but I will come with anything that back waaye li ma wax mooy ne man yaaga naa ko fee wax that was 3-4 years ago we had an episode the same thing. Yes, I said our sovereignty starts with these power deals. If 80% of your energy is outsourced, you are not sovereign. The security, even in the highest office of the land, number one marina parent, is outsourced, is foreign. So you cannot expect. This is what we're talking about. Even you look at our elections, this is what we're talking about. So you go ahead and UDP, niti fitna la. Parti fitna lañ lii lañ nekk di daw di nga dëkka lum daw am na borom dëkka ñun Sénégal ak Guinée dañ ñu jegeñ waaye mosu ñoo organise seen élection an luñ juboo gaay ngay gis Gambien di patik waaye here you will see a system that is supported by the incumbent taking people by force ñu dee téye si border line on the day of elections they coming from the bordering countries from Senegal ñuy ñëw fii sànni kata ngeen a validate loolu Gambian bi ñu ko nice law ñu ko support just for personal reasons. This is where it will lead to. These are called
gathering firewood in a violent cycle. Violence is not normally just erupting like that. It has a cycle that is certain. You gather firewood, you gather fuel, then you have a match, then you lit the match, and the fire will come out forth. Thank you, Mnyao. All right. Our sovereignty, territorial sovereignty, is an eye opener for everybody. Gambia the Nanta or Sun borderline, now the line is drawn. We are brothers and we are sisters as Senegal. Ñun de xam nañ leen ñun éné nañ leen jaama te amuñ problème. Gambien bi amna ñun football ñu support leen lu nekk ñu support leen. Waaye ñoom dañ ñu ñeewut then you teewut in it, then you help. Thank you. The nationalism starts with the seat of government. Thank you. The willpower of the government and the number one man, political will. Thank you. Wallahi al-azim, Sa Dawda Kairaba Bajo nekk na fi 32 years. Ñu ne moo gën a nekk diplomate waaye kenn yabuñu. Jërëjëf. Sa Yahya Jammeh moom kenn waxut ko. Xam nga wax ngeen fii loolu tax ñu am TRCB, Territorial Commander Regional Boundaries. There was an army unit responsible for traversing the entire territorial boundary of this country within 24 hours every day. So please, Gambia, let's open our eyes. This is just the beginning. They will seed up to the seaport and the airport. Because the State House is seeded. Number one man in a part. So far to get time. It's not only 45 places in the Gambia. All right, thank you. Yes. Thank you. Only 45 places in the Gambia. Thank you, Neneh Cheyasin Seck-Kebe. Thank you, Durija. Thank you, CB. Thank you, Galas. Thank you, Key. Di gërëm ñëpp di wax national school. Please. Your country is gone. Galas noppi leen nag ñu jeexal programme. No, happy birthday man talu muy. National no may wax lu am important. National School Children's Vision Screening programme mu nekk ñoo xam ne ay Gambians leen yoo xam ne bitim réew lañ nekk ñëw fii nii di ñi nga xam ne seen bët yi dafa am jafe-jafe ñuy dem si school si di screen xale yi seen bët yi ngir jox leen lenses wala ku ci nit ñu jox la eye drop wala whatever loo xam ne loolu la laaj rek ñu def la ko start nañ ko 5 day free eye screening la dañ ko nekk di def free caajuñ ci dara so dinañ dem si place yu bari demoon nañ fi nga xam ne mooy St. Teresa's Lower Basic School dem nañ fi nga xam ne tamit mooy Latrikunda Lower Basic School dem nañ tamit dinañ dem tamit fi nga xam ne mooy Serekunda Lower Basic School Bakote Lower Basic School ak Cheikh Zayed Regional Eye Care Center pour ñu dem foofu tamit léegi koo xam ne rek sa xale bët bi am na problème ñu ngi around that end suba si Thursday bi wala tey si Thursday bi si kanam di ngeen leen fekk fi nga xam ne mooy di nga ñaawlu maa ngi wax lu important tamit nag please da ngeen leen fekk Bakote Lower Basic School suba tey si kanam fële si man sax naa fa nekk incha allah pour ñun tamit ñu xool all right mi ngi so ñu gërëm tamit ñu wis ñu jël seen time yow wis ñu happy birthday from Facebook ci post waxoo dara da ngaa ne thank you so ñu ngi gërëm ñëpp ñu xam ne jël nañ seen time seen ñu message wis ñu happy birthday ñu ngi leen di gërëm bu baax ñëpp da ngeen ñu gën a ñaax rek incha allah ñu gën a mën a taxaw di gërëm ñoom Khady Dias yi Aboubacar Manga bu Seydi Kanté di gërëm ñëpp di gërëm tamit suma panélistes yi di leen sant bu baax di leen gërëm waaw suñu réew bi nu mu dee mel nee na thank you so much once again for coming xam naa incha allah dinañ continuer ñaawru ba ma dem $200 lii dama ko ma delloo la ko ma soo jërë ngeen jëf